तो अगला मैच जयकर स्ट्राइकर्स और यूके एकादशा सारस्वत के बीच में शुरू होने जा रहा है और यूके एकादशा सारस्वत टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो अब समय विवरण को बदलने का, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आगे का विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you, Ajraj ji. Now the match number 9 of day number 1 of GPL 2024 will be played between Jaika Strikers Mood Bidri versus UK Ekadash Saraswat. This is the second round match for both the teams. Jaika Strikers Mood Bidri had lost their first game this morning in the very first match of the tournament against Mumbai Paltans, whereas UK Ekadash Saraswat played against Kodial United Sports Club, and that match got ended up with a tie. So UK Ekadash Saraswat have got 1 point in their points table here. So UK Ekadash Saraswat team, after winning the toss, they have decided to field first here. I beg your pardon, UK Ekadash Saraswat, after winning the toss, they have decided to bat first, and the players of Jaika Strikers Moodbidri are already in the middle to set their field placement. The two openers of UK Ekadash Saraswat are already in the middle. Sohan Kamath is the opener bowler for team Jaika Strikers Moodbidri. A right arm medium fast bowler, Sohan Kamath will bowl from the Puzalana end. Here is the first ball. Batsman glides the ball to the third man region, steers it down to third man and angling the pace of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. The fielder comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. The meantime, watch Sohan now for the second time in this over, and the man on strike is Prasad Nayak. Prasad Nayak at the non-striker's end, and Aditya Sakradande is on strike. Aditya played that shot elegantly to the offside region before the fielder collects the ball. There is ample time for Aditya to pick up a single here. So two singles in the consecutive two balls. Prasad Nayak and Aditya Sakardande are the backbones for team UK Ekadash Saraswat. Prasad wanted to go for a switch hit here, but not from the middle of the bat. Long chase for the fielder there. Will they get 2 runs? He has to be hurry, and good running between the wicket here. Very good understanding there between Prasad Nayak and Aditya Sakradande. Aggressive running between the wicket. So a couple of runs have been added to their total, and UK Ekadash Saraswat are now 4 without any loss. In fact, we are in the first over of the innings. It's a 7 overs game. Sohan to Prasad. Ball wraps onto the pad. Loud appeal for leg before the wicket, but umpire says not out. Good decision, in fact, because the ball was going away from the off stump, outside the off stump,
and Prasad Naik attempted for a switch hit, but he found complete failure in that one, not from the bat. He gets a single in the form of leg by. His score moves up to 5 now. Sohan Kamath once again to Aditya. Aditya played nicely at mid-off region. There is a protection, but before the fielder collects the ball, there is ample time for Aditya to pick up a easy single here. So singles are coming more easily for these two batters. Prasad Naik and Aditya are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. Well, I think he's clean ball. That is the beauty of the delivery. Fantastic, perfect delivery there by Sohan Kamath. That ball kept very, very low. Surprised the batsman Aditya. Aditya wanted to, Prasad Naik wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball. The ball hitting the middle stump. So Prasad Naik is out. So UK Ekadash Saraswat have lost their vital wicket, the backbone of their team. Prasad Naik departs. Sohan Kamath is a very successful bowler who has picked up that important wicket in the last ball of the over. So after the completion of first over, UK Ekadash Saraswat are now 6 with 1 wicket down. Charan Kamath is the new man in. Will be joining with Aditya Sakaradande. Prasad Naik is out for 3. Lots of hopes from Prasad Naik, but he couldn't do much in this important game. So Aditya Sakaradande is batting on 2 here. Charan is the newcomer, and Pradyumna is going to bowl the second over of the innings. Pradyumna will be bowling the over from the far end, which is called Arch Pharma Labs Limited End. Arch Pharma Labs are the title sponsors of this GPL Season 8. With a long run up, he will be bowling round the wicket fashion to the left-hander. Aditya pulled away nicely onto the onside, hammered the ball to the deep square region, but outfield is not quite good enough. Meanwhile, Aditya will have to satisfy with only a single here. So single to Aditya Sakaradande. With that single, his individual score now moves on to 3, and score at the moment is 7 for the loss of 1 wicket. UK Ekadash Saraswat. After putting into bat first, after winning the toss, they had decided to bat first here, and they have scored 7 runs, but they have lost 1 important wicket. Now newcomer Charan is all set to face Pradyumna. Here is the next delivery from Pradyumna. Pradyumna to Charan. It was going down the leg side. So umpire Raghu Kaduru says it's a wide ball. That should be a wide. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. So 1 extra run has been added to the total of team UK Ekadash Saraswat. Next ball from Pradyumna. Batsman gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single, and they get a single here. UK Ekadash Saraswat had played their first match against Kodial United Sports Club this morning, and that match ended up with a tie. So they have got 1 point in their points table. This is a very important match because this is a second round match between these two teams. Pradyumna on his way to Aditya Sakaradande. Aditya wanted to flick the ball onto the onside, but not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. Meanwhile, they get a single here. Good running between the wicket once again. Score slowly moves on to 10. 10 with 1 wicket down after 1.3 overs. UK Ekadash Saraswat is a team from Uttara Kannada district. Pradyumna on his way to the right-handed batter Charan now.
That's a very fine delivery, pitching right in the block hole, and the batsman Charan played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, and the ball went straight to the bowler Pradyumna. Good piece of fielding of his own bowling, followed through and picks up the ball. So no runs resulted, no addition to the total. Score remains on 10. 10 for the loss of 1 wicket, and we are in the second over of the match. This is the power play over. After this over, field will be spread out. Well, he goes for a switch hit here. He finds the gap there. Long chase for the fielder. Will they be able to cut it off? Meanwhile, the ball has crossed the boundary rope for 4 runs. Welcome boundary for UK Ekadash Saraswat. Converted that into full toss. On that occasion, he goes for a switch hit and he found complete success in that. Played that shot into the vacant region. That was a very, very long chase for the two fielders. They had to cover the lot of ground, but unfortunately they were not able to stop that ball. The ball wins the race here. 4 valuable runs have been added to the total. With those 4 runs, their score now moves up to 14. Charan is batting on 5. Aditya Sakradande is on 4. Pradyumna balls. Meanwhile, once again, a good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket, and this is the understanding we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So that's the end of the over number 2 after the completion of 2 overs. UK Ekadash Saraswat are now 15 for the loss of 1 wicket. The man out is Prasad Nayak for 3, and the 2 batters in the middle are Aditya and Charan. Aditya Sakradande is batting on 4. Charan Kamath is batting on 6. A good sensible cricket is going on here between these 2 batters. Even though they lost the first wicket of Prasad Nayak early in the innings, after that these 2 batters are playing sensibly, and they are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a very good platform here. They're having a run rate of exactly 7.5 per over. Power play is completed. Field will be spread out now. Charan will take the strike. 4 men on the onside for Charan and 5 on the offside. Meanwhile, Charan is taking guard from umpire Swaroop Tirthalli, and he will be facing the new bowler. Lakshmi Shah will be the new bowler. Lakshmi Shah Baliga. Malinga is his nickname. He's going to operate the over from the Puzalana end. With a short run up, Lakshmi Shah, very clever bowler. Down the leg side, flicks the ball onto the onside, played the shot towards the square leg region, very close to the square leg umpire. Meanwhile, the fielder from the silly mid-on region runs across and stops the ball, but he couldn't prevent the batsman in picking a comfortable single here. Single to batsman Charan, and that single will bring Aditya Sakradande on strike now. Left-handed batter Aditya Sakradande, one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground, and he will be facing Lakshmish Baliga now. Here is the next delivery. Steers it down to 3rd man region, down to the fielder at 3rd man. But before the fielder corrects the ball, the Charan was very quick. Aditya Sakradande gets a single. His individual score now moves on to 5, and Charan will be back on strike here. Charan is batting on 7. 17 runs in the scorecard of UK Ekadash Saraswat. We come back to Lakshmi Shah for the 3rd time. That's again a very good delivery. They are pitching in the right spot, in the right area. Lakshmi Shah is bowling with very good line and length. He's not giving any room for the batsman to go for big hits here. He's concentrating on his line and length. This is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters here. We come back to Lakshmish Baliga now with a short run up for the 4th time in this over. Balls this one to Aditya Sakradande. Aditya played that shot elegantly. Will they get 2 runs? There could be a chance of run out. Misunderstanding there between the 2 batsmen. Yes, no, yes, no. The batsman, non-striker Aditya Sakradande was looking for the 2nd run,
but Charan was not at all ready. He was trying to send him back, rightly sent back by him, because that was a very, very risky run, and Charan didn't want to take any risk there, so they settled with only a single here. Score moves up to 19 now. As the next delivery from Lakshmish Baliga now, some sort of misfielding there. The ball went to the third man fielder, but the fielder was not able to collect the ball properly. Meanwhile, taking the advantage of that misfielding, they were able to get that single easily here without any problem. They completed a single. Score moves up to 20 on the board, and here is the last delivery of the third over of the innings now. Lakshmish will bowl to Aditya Sakradande. From the Puzalana end, Lakshmisha to Aditya. Singles are coming more easily here for UK Ekadash Saraswat. They are not getting any big hits here because they are not getting actually the loose deliveries, because bowlers of Jaika strikers Mudbidri are doing an excellent job. They have learnt a lesson from the first game which they played today against Team Mumbai Paltans. They had lost that match, and now in this match they want to bounce it back. That's the reason their bowlers are doing excellent job. At the same time, their batters, their fielders are also very, very smart here. So 3 overs gone. It is 21 with 1 wicket down. UK Ekadash Saraswat. Change in the bowling position here. Vignesh Shenoy has taken over from Lakshmish Baliga. So Vignesh Shenoy will bowl the next over. That will be the 4th over of the innings. Vignesh Shenoy Karkala will be the bowler. An all-rounder player who excels not only in the bowling department but also a very good batter, and he is a brilliant wicket keeper too. So he is the icon player of Jaika strikers Mudbidri, and he himself has come to bowl the 4th over now, and he is all set to bowl from the far end, that is from the Arch Pharma Labs end. There could be a chance of run out, directed there, and is out. Aditya Sakradande was looking for a single, but Charan was trying to send him back. Meantime, very good piece of fielding there by Vignesh Shenoy. He collected the ball on his follow through. He was very quick and threw the ball very quickly to the stumps, and it was a direct hit. Direct hits are always dangerous. Brilliant piece of fielding there by Vignesh. A good presence of mind, and unfortunately, the batter Aditya Sakradande is very disappointed here. He's out for 7. Second wicket has gone down for UK Ekadash Saraswat. They have lost the vital wicket. Partnership has been broken here. Aditya Sakradande is moving back to the pavilion after contributing 7 runs in his individual account. 21 for the loss of 2 wickets now. UK Ekadash Saraswat after 3.1 over. Rohan Nayak is the new batter. One more player from Mumbai team. He used dance. Rohan Nayak also played for Alpha Troopers Mumbai. Now in this season he is playing for UK Ekadash Saraswat. Played nicely through the covers. That was a handsome looking cover drive there by Rohan Nayak. Lovely cover drive in fact, but only single will result here, not more than that. Rohan Nayak straight away off the mark. He opened his account. Score now slowly moves on to 2-2 on the scoreboard after 3.2 overs. It's a 7 overs match. We are in the 4th over of the innings. Vignesh from the far end. Back to the bowler, good piece of fielding of his own bowling, followed through and picks up the ball, so no runs resulted. One more dot delivery there by Vignesh. Vignesh is bowling in the right spot here, and he has to maintain the same line and length throughout his spell now. 22 for 2. Once again he played the shot over the head of the bowler. The bowler tried to stop that ball, but it went above the
over the head of the bowler there. Meanwhile, they get a single here. Single to Rohan Nayak. Well, the batsman goes for a switch it here. He finds the boundary. He finds the gap there. And the ball has crossed the boundary for 4 runs. This fantastic boundary is brought to you by Arch Pharma Labs Limited. There is a huge gap on the offside. So taking the advantage of that, the batsman quickly realized that there is no fielder. So he attempted for a switch hit and he found complete success in playing that one. Again, he attempted for a switch shot. Meanwhile, the ball hitting the legs of the batsman. There was a shout for leg before the wicket by the bowler Vignesh Shenoy, but no damage done. Dot ball to end the over. So 4 overs gone. After 4 overs, UK Ekadash Saraswat are now 27 with 2 wickets down. Rohan Nayak is batting on 5. Charan is batting on 10. So 3 more overs to go now. Let us see how many more runs these 2 batters will be able to score in the remaining 3 overs. Changing the bowling position here. Meanwhile, changing the commentary position as well. And for further commentary, please come in Mr. Satish. So thank you very much, Suresh Bhattji, and welcome back for the match number 9 of this prestigious cricket tournament, the day number 1 of GPL 2024. The match will be played between now. Match is in progress between Ekadash Saraswat versus team Jaikas Strikers Mudabidri. And both the teams, of course, one team lost their first match in the league stage matches. That is Jaikas Strikers. In the opening match, they defeated by the Mumbai Faltans, and one match which is ended in a tie, that is Ekadash. Certainly they wanted to get the victory here. Outside run off stump, beautifully bowled there by one of the trump card bowler for the side of Jaikas Strikers, Lakshmish Baliga. Definitely we're going to use this condition very well. In the morning also he bowled brilliantly, and in this condition definitely is going to be one of the difficult bowler to tackle for the batter. And Charan is the batter, will go into face the next delivery from Lakshmish. Right above the wicket, wide outside the line of off stump. Bowler tried to get the ball a little bit away from the bat of Charan in the negation. By doing that, ball just going away from the right-hander batsman, and wicketkeeper did the rest. The umpire has got no hesitation to call that wide. Scoreboard moves on to 28 for the loss of 2 wickets in the over. Number 5 is in progress. Lakshmish again with the short run up. Right above the wicket, he wanted to go for the switch hit. Slight a bit of half-hearted shout here for the leg before wicket, but suddenly ball going to miss the off stump for a long way. The batsman looking for the switch hit because he got a success in the previous over. Charan, he got a wonderful switch hit in the previous over to got the boundary. And that's why he wanted to continue that cricketing stroke in this particular over. But against the spin delivery of Lakshmish, is always going to be asking for trouble. 29 for the loss of 2 wickets. Right above the wicket balls. Beautifully balled. This time appeal is going on. Wicket keeper is very confident. The bowler is also confident. And even look at the umpire. Absolutely he has got evidence enough that the batter has got a nick that one. That's what I'm talking about. Lakshmish Baliga. Definitely going to be one of the most difficult bowler to tackle in this condition. And the ball just moving from the good line spot. Have a look at that replay. Absolutely perfect outswing delivery. And Lekatter in the negation, loud appeal for caught behind. The wicketkeeper making no mistake at all. A huge wicket here for team Jaikas Strikers. They are back in the game strongly. The batsman never looks like he's that much of confident enough after he wanted to get the ball into the offside region. Tried to reach the pitch of the delivery, which is going a little bit away from the right-hander batter. And he got a healthy nick, and wicketkeeper behind the stump, making no mistake at all. All short of trouble now for the team Ekadash Saraswat. They're playing their second match. Ekadash Saraswat they played the opening match, which the match was one of the best match of the day, number 1, against Kodial United Sports Club. Match ended in a tie.
and both the teams share their points in that first league stage matches. So there is going to be a very important match for the both the team, and Jaikos Strikers definitely they wanted to open the accounts in the points table. At the same time, team Ekadas Saraswat wanted to get some full points in this particular match. Lakshmesh will going to continue. Prajwal is a new batter in. Lakshmesh bowling away from us. Right, over the wicket off the backward, played it very late down to deep gully region before the fielder from deep backward point region to run across to his right. Ample time for the batter to complete that single. With that single, scoreboard numbers on to 30 on the board for the loss of 3 wickets. The projected score, which is showing in this monitor, exactly that 44. If they're in the similar run rate, they managed to get the runs. But the team wanted more than that, because any score around 50, 55 is going to be a challenging total. But you can't say anything in cricket. The previous match, 62 also chased down. And that's why it's very difficult to say anything, because condition is not that much of bad enough. Ball coming very nicely to the bat. Lovely delivery, beautifully balled. Batsman looking for the expansive drive. Little bit he wanted to play that inside out cricketing stroke, exposing his all stump. Try to get that one over the mid off fielder, because there is no long off. That's why the batter wanted to get that one over that mid off fielder. There is a fielder in this extra cover region. So that's really encouraged the batsman to go for such kind of inside out cricketing stroke, but missed it completely. Lakshmesh again continues from the commentary box end. There slashes that one beautifully right in the gap down to deep cover point region, and ample time for the batter to complete that couple of runs before the fielder from deep backward point region to just moving to his right and fields the ball. And a couple of valuable runs came from the bat of Prajwal after completion of over number 5, searching for the right track. The team are looking in of course that if 32 is definitely going to be in this condition, not a bad score, because they can accelerate the run rate in the remaining 2 overs which is remaining, and current run rate exactly 6.40 runs per over. And wait and see how well they are going to get some acceleration in the run rate in the remaining 2 overs. What a fantastic tournament is in progress. GSB Premier League 2024 edition 8, which is proudly organized by Kodiyal Sports Association Mangalore in this most beautiful Sahyadri Engineering Cricket Ground here in Adyar. And day number 1, absolutely very successful cricket tournament. And we can see that electrifying atmosphere in this cricket ground, festival atmosphere, everyone enjoying this game of cricket here in Sahyadri. So Sohan K brought into attack. One more very good bowler for the side of team Jaikos Strikers. And wait and see how well these 2 batters will go and put some runs in the remaining 2 overs. Very important for these 2 batters to get some good score in the remaining 2 overs. From the far end, Sohan. Short pitch outside and off stump, but slight a bit of lifting of delivery. Batsman wanted to cut that one away from his body. Luckily that ball didn't got any bat in that occasion. Nicely bowled there by the bowler. Maybe that little bit width is offered, but because of that extra bounce, the batsman completely beaten. Here again, right over like a lovely delivery, identical mirror display of previous delivery, the same line to bowled by Sohan. You know exactly the kind of line you need to bowl to the right-hander batsman. The batter now is slight a bit under pressure. Prajwal Kamath, because he new to the crease. It's not so easy to come and perform straight away. Under this condition, he need to get eye in, and by doing that, he's losing some deliveries. Again, this time off the back foot, just using the deftness of the crease very well. This is a good technique when you're going for a cut shot. You need to little bit use your crease, and just going back and just coming to the line of the delivery, plays it beautifully down to cow point region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 33 for the loss of 3 wicket. First run came from that over of Sohan, and he's bowling 4 times in this over. This time again, lovely delivery, try to york the batsman. Batsman got a little bit bat onto that, and before the fielder from short fine leg region to collect that one down to short third man region, and the batter Charan K has got plenty of time to complete the single. Runs are coming in the form of singles so far. Both the batters are dealing with the singles. 33 for the loss of 3 wicket. Again, nicked that one, but away from the wicket keeper. And one more single has been added to total. So far, is a very tidy bowling is in progress. Sohan K bowled 4 very good deliveries in that he conceded only 2 runs. And this is over number 6 is in progress. Need to get some acceleration. This time again wanted to pull that one, not quite getting that much of room to play the pull shot.
not that much of shot enough, even though batsman tried his level best to go back and pull that one down to square leg region. But because of mistiming, ball went towards a short mid wicket. Very tidy over, very economical over. 3 runs coming from that over. After completion of over number 6, it's 35 for the loss of 3. 36 late correction. 36 on the board. The 4 singles came from that last over, and 36 on the board for the loss of 3 wicket. Last over remaining in their innings, and wait and see how well these two batters, Prajwal as well as Charan, will go into get some acceleration. So far, very tidy over, very good line and length maintained there by the bowlers. UK Ekadas Saraswat wanted to get some runs desperately, at least 10 runs. Takes them into a little bit, we can say that is fighting total, and wait and see how well this two batter will go to get some acceleration. Shivanand Kamath looks like he will go into ball the last over. Still it's a conversation is going between umpire and the players. Maybe I don't know what the reason behind that. Maybe the extra player, they enter into the ground as per, I think only the wickets are falling, and they need to bring the water. Maybe the umpire is not happy with that. Last over, Shivanand Kamath. This time, it looks like Shivanand Kamath is trying for the monketing out, that run out, what we were talking about. But maybe he's missed his run up, and he's back to his bowling mark. Right arm round the wicket, slashes and beautifully down to deep cover point region. And because of the heavy grass in the field, outfield, ball is not really travelling quickly. But fantastic cricketing stroke came from the bat of Charan K. Off the backward, crashes that one down to deep extra cover region. And because of that heavy grass and a slight bit of dew factor, ball is just a bit slowing down, and gave the opportunity for the extra cover fielder to run across to his left, and he fields the ball, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. This time switch it comes into play, and that will go to get the distance. Yes, it does. Just wait for the umpire signal, ball just landing inches inside the boundary line, I think so. 1 bounce into the fence for 4 runs. Have a look at that one replay. High up in the air. And ball just landing just an inches, I want to say, just an inches ball landed inside the boundary line, and very, very important cricketing stroke which came from the bat of Charan K. They much required for the team Ekadas. Again, he wanted to go for the inside out cricketing stroke. Oh my goodness, the fielder drops the catch. They come in for the second opportunity created for the run out as well in the strikers end, but both the opportunities missed out by the fielder. Once it was a catching opportunity for the extra cover fielder. Have a look at it. Off the backward batsman tried to hit that one over the extra cover, but ball went straight up in the air, and just number 27 couldn't manage to hold the catch. At the same time, run out opportunities created in the strikers end, and already wicket is uprooted. Vignesh has his body has touched the stumps, so no question of getting a run out there. 44 for the loss of 3 wicket in the over number last is in progress. Shivanand, the 4th time in this over. To Charan once again going for the expansive switch it. This time they definitely coming back for the second. This is the last over. They will taking all the chances to take the runs. Absolutely fantastic running between the wicket. Where could be a certain single because of that very good running between the wicket between these two batters. They managed to complete that 2 valuable runs. They certainly wanted to take the risk. And the couple of runs which has been added to total. With that couple of runs, Coburn now moves on to 46 for the loss of 3 wicket. Very important runs coming in this last over for team Ekadas Saraswat. 46 for the loss of 3 wicket. Last 2 deliveries remaining. Round the wicket, the ball's improvising cricketing stroke. What the batter is tried for. Charan. This time they're coming back for the second. Again, the wicketkeeper Vignesh fails to collect the throw from the fielder. It's not so easy when the ball is coming in the off volley for the wicketkeeper.
And Vignesh fails to gather that throw from the fielder, and both the batters completed another two valuable runs. 48 for the loss of 3 wicket. Have a look at the score in the last over. 2-4-2-2-2. And that means 12 valuable runs came from this over so far from Shivanand. Right up on the wicket, there's appeal for leg before wicket. Umpire not interested, but suddenly the batsman will go for the single there. And leg by signal umpire, one more addition, 49, which is the total score of team Ekadas Saraswat. They finished their innings with a 49, and they set a target of exactly 50 to win the match for the team Jaikas Strikers. And wait and see how Jaikas Strikers will going to get this total. And have a look at the bowling figure here. And some fantastic economical over. We can see that is Vignesh Shenoy is bowled 1 over 6 runs, no wicket, but pick up the ball. Sohan bowled 2 overs, 9 runs and 1 wicket, and economy absolutely fantastic. 4.50 runs per over and picked up 1 valuable wicket. And Pradyumn Prabhu conceded 9 runs, and Lakshmish Baliga also got a very good economy of 5 runs because he conceded 10 runs in 2 overs and picked up 1 valuable wicket. Because of that fantastic bowling performance, they managed to restrict their opposition for 49. I'm not saying that it's going to be a small total. Just in this condition, under floodlight, the 50 definitely going to be a fighting total. They can win the match if they bowl well, if they field well. And what is the strategy from these two teams to win this match? And before the innings will going to start off, team Jaikas Strikers, time to change in commentary box as well. I would like to invite first time in this day number 1 of this GPL, I would like to invite Sukumar in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Hello. Hello. Check. Hello. 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 ಕೊಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಆಟದ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯುಕೆ ಏಕದಶ ಸಾರಸ್ವತ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯುಕೆ ಏಕಾದಶ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿತ 7 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 49 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 7 ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿತ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುಕೆ ಏಕಾದಶ ಸಾರಸ್ವತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು 7ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಮತ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಶಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ, ಸಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಕ್ರದಂಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 42 ಎಸೆತ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಗಿಗಾಗಿ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಗಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸುಂದರತೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ತಾನೆದುರಿಸಿದ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಗಿತ್ತು. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರನಿತ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೊತೆಗಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಪತನವಾಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿ ಯುಕೆ ಏಕದ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಫ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸತತ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುಕೆ ಏಕಾದಶ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡ. ಐವತ್ತು ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾನೆದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಆ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 39 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ಆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಬಲ್ಲರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ
ಒಂದೆರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು 5ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡಿತು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆದಿತ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 2 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುಕೆ ಏಕದ ಸಾರಸ್ವತ್ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ. 2 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಶಿವಾನಂದ್ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ಫುಜಲಾನ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು, ಅರ್ಥಾತ್ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಉಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಓವರ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಸೆತಗ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 35 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 46 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ ಕಠಿಣವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡವಂತೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಯ್. ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ತಾನೆದುರಿಸಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಫಲಗೊಂಡಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. 1+1 2 ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಬಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರನ್ಗಳಿವು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7, 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 43 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 1.3 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 42 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ರನ್ಗಳಿಗೂ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಳಿಗೂ 9 ಅಂತರವಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಚರಣ್ ಕಾಮತ್ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಯ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ಎಸೆತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 31 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದಿನ 1-2 ಓವರ್ಗಳವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಕೆ ಏಕದಿನ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕೂಡ 49 ರನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಂತೂ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುಕೆ ಏಕದಶ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿರ್ಧರಿತ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 50 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು 5 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 1 ರನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. 29 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 39 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಈ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12, 28 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 38 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುಕೆ
ಏಕದಶ ಸಾರಸ್ವತ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗವದು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ಗಳಿವು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. 27 balls to go, 36 runs required for the victory. 27 ಎಸೆತ 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಕರ್ದಂಡೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಆನ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ 3 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲೆ ಸರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16, 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 34 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಾಗ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 17 ರನ್ನುಗಳು. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 8.25ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೈಕರ್ ಶೈಕರಿಸಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಎಸೆಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, 32 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಜೈಕರ್ ಶೈಕರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಬಹುದಾ ಯುಕೆ ಏಕದಶ ಸಾರಸ್ವತ. ಮುಂದಿನ 4 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आइए जीपीएल 2024 में सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत है. इस छोर से गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थोड़ा सा पीछे. जी हाँ, गेंद को लगभग कवर क्षेत्र में शरीर से दूर ढकेल दिया बैट्समैन हरिप्रसाद ने. 1 रन चुराने के लिए आगे बढ़े, फिर खतरे की आशंका से अपने कदमों को खींच लिया. 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और जैसा आप जानते हैं लक्ष्य कुल मिलाकर 50 रनों का. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जयकर माफ कीजिएगा यूके एकादशा सारस्वत का, और 50 का पीछा जयकर स्ट्राइकर्स कर रहे हैं. इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद पवन की गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन थी. गेंद को हवा में खेल दिया. फील्डर थोड़ा पीछे खड़े हैं स्क्वायर लेग डीप में. जब तक वो गेंद तक पहुंचने का प्रयास करते गेंद नीचे गिर चुकी थी और बैट्समैन के पास समय था कि वो 1 रन को बटोर लें. इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 19 पर. तो रनों और गेंदों के बीच में आंख में चोली का खेल चलता हुआ 18 for 2, 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. रात के 10:30 हो चुके हैं. दर्शक हैं कि बिल्कुल बड़े उत्सुक होकर बड़े रुचि के साथ बड़े शानदार तरीके से विराजते हुए इस मैच का आनंद उठा रहे हैं. क्या बात है. धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वातावरण में एक अजीब सी सुगंध जिसे कहते हैं, क्रिकेट का एक अलग सुगंध जिसे कहते हैं, वो वातावरण में घुल चुका है और दृश्य बहुत शानदार दिखाई पड़ता हुआ. इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर नंबर 3 जर्सी में गेंदबाज तैयार हो रहे हैं. फजल होना एंड से उनकी गेंद राउंड विकेट
ऑन साइड पर खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद दर्शक दीर्घाव में जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक है। विघ्नेश ने गेंद को देखा, एक तरह से एक एंगल डिलीवरी करते हैं जो स्टंप्स को छोड़कर बाहर निकलती है, उसको देखा परखा, जल्दी ही अपने पिछले पैर को बैकफुट पर ले जाकर स्ट्रेच किया, शरीर के संतुलन को पीछे की तरफ ट्रांसफर किया और बहुत तेजी के साथ पावरफुल स्ट्रोक लगा दिया उन्होंने। मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 24 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस शानदार छक्के के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। पवन आक्रमण पर तैयार रहा, फजल नैन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। विघ्नेश 12 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हरिप्रसाद 9 पर खेल रहे हैं। राउंड विकेट और एक और बॉल, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन इस बार कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। जी हां, इसी के साथ कैच कर लिए गए। हालांकि विघ्नेश कहीं ना कहीं अंपायर को गुहार लगा रहे हैं कि वो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन शायद ऐसा न हुआ हो क्योंकि बैट्समैन ने ऐसा कोई संकेत नहीं किया और बैट्समैन आउट हो गया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड को क्लियर करने से रह गया और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया। इस शानदार विकेट के प्रोजेक्ट थे जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। डीजे स्मिथ जो कि इस वक्त भोजन के लिए जा चुके हैं, और अगर आए हो तो थोड़ा सा तैयार हो जाएं। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि इस वातावरण में थोड़ा सा अलग शानदार नंबर्स के जो धुन है वो मिल जाए और चकाचौंध कर दें। दूर दूर विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। एलईडी स्क्रीन पर जितने सारे विज्ञापन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, डोनर्स हैं, जिनकी बदौलत ये क्रिकेट श्रृंखला बहुत शानदार तरीके से चल रही है और उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। जयकर स्ट्राइकर्स 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य 50 का है, यानी कि लगभग आधा रास्ता वो तय कर चुके हैं। अभी और 26 रनों की जरूरत है। ये चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ। वेंकटेश नए बैट्समैन आ चुके हैं और हरिप्रसाद ने 9 रन बनाए 10 गेंदों का सामना करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। पवन को यह विकेट मिला, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि उनकी पिछली गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ा था विघ्नेश ने। अब गार्ड बदलकर पवन इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। और विकेट उनकी गेंद, और वेंकटेश ने देखा बाएं हाथ के बैट्समैन है और थोड़ा पीछे की तरफ हटते हुए गेंद को ऑन साइड की दिशा में कलाइयों के सारे से गेंद को मोड़ दिया जब तक फील्डर आ जाते। 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 25 रन जो कि पूरे हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। स्विट्जरलैंड से इस ओवर की अगली गेंद। शानदार दृश्य है, हरियाली भरा वातावरण, मैदान में, इनफील्ड में, आउटफील्ड में, जहां देखो वहां पर हल्के घास फूस उगाए हुए हैं और पिच जैसा हम कहते हैं कि मजबूत बनाई गई है। इस छोर से पवन की गेंद, ये गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक। हरिप्रसाद ने बिल्कुल मेरिट के ऊपर खेलने की जो तकनीक होती है, गेंद को देखा, लेंथ में ज्यादा थी मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर, उसको आने दिया बल्ले पर और धीरे से पुश बर करते हुए 1 रन चुरा लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 26 रन कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। कोडियाल माफ कीजिएगा, कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति है। हर साल नया बनाने का उनका प्रयास, ये 8वां एडिशन उनका चल रहा है। त्रिमूर्तियों को नमस्कार कहते हैं, हैट्स ऑफ कहते हैं। नरेश शर्मा, नरेश प्रभु और चेतन, जो कि तीनों मिलकर एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं के लिए सूत्रधार अगर कहें तो गलत ना होगा। उनके पीछे एक बड़ी टीम में एक अक्षौणी सेना है जो बहुत शानदार तरीके से काम करते हुए इस बड़ी क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन, एक तरह से एक चमत्कार ही कहना चाहिए। हर साल अगर इतनी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनानी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार दिन और रात के 3 दिन और 3 रात के ये मैचेस में कितना परिश्रम लगता है। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं और उस टीम को हैट्स ऑफ कहते हैं। इन तीनों के पीछे जो टीम खड़ी है, जो इतना परिश्रम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, फूड काउंटर हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। उस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। राउंड विकेट,
ये गेंद बैकफुट पर गया, गेंद को सिरा भर दे दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया बैट्समैन हरिप्रसाद ने। वो बढ़कर पहुंच चुके हैं 11 के व्यक्तिगत योग पर। वेंकटेश आ चुके हैं, दोनों बैट्समैन बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गेंदबाज को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि वो किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। विजय आक्रमण पर है और कोटे का पहला ओवर उनका है, जबकि पारी का 5वां ओवर वो कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता हुआ 8.12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। दूर वाले छोर से राउंड विकेट, ये गेंद धीमी गेंद थी और ऑन साइड की दिशा में गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ टैकल करते हुए घुमाकर खेल दिया तिरछा। जब तक फील्डर आ जाते, एक रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इसी के साथ रन्स बढ़कर 28 पर पहुंच चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आज फार्मा एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय गेंद को लेकर तैयार, राउंड विकेट उनकी गेंद, और पलटकर स्विच हिट करना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने संभाल लिया गेंद को और जाना जा सकता है, समझा जा सकता है आज के दौर में स्विच हिट और रिवर्स स्वीप पलटकर खेलना एक फैशन बन चुका है और बल्लेबाज भी इतने सक्षम हो चुके हैं कि बहुत आसानी के साथ स्विच हिट करते हैं। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद, राउंड विकेट गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास किया, दोनों बैट्समैन तेज कदमों के साथ एक रन को दौड़कर पूरा कर चुके हैं। विकेट कीपर बहुत तेजी के साथ चपट पड़े। अंपायर राघु ब्रह्मावर जी ने संकेत किया हाथ को उठा करके बाइक के रूप में इसके रन को लिखा जाना चाहिए। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 29 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 29 for 3, 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 50 का लक्ष्य मैच को जीतने का, यानी कि अभी और 21 रनों की दरकार है और ऐसे में क्या कुछ होता है। कैमरामैन बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आइए इस गेंद पर आते हैं। ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, लेंथ में ज्यादा थी, मिडलर लेग स्टंप के लाइन पर थोड़ा सा स्पॉन्जी खेल रही है। इसी बात की चर्चा पीछे बैठकर हम सतीश जी से कर रहे थे। आखिरकार धीरे धीरे जैसे जैसे रात तो बढ़ेगी और गेंद थोड़ा सा धीमा ट्रेवल कर रही है, पिच में वो थोड़ा सा नमी दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से गेंद थोड़ा सा स्पॉन्जी खेलती है। बहरहाल इस ओवर की अगली गेंद दूर वाले छोर से फुल टॉस बनाकर खेला जा सकता था, लेकिन मिस कर गए इस अवसर को। वेंकटेश कौस रहे हैं अपने आप को, लेग बाय का संकेत किया अंपायर ने, 1 रन खाते में। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 31 रन 5 ओवर के समाप्ति पर 3 विकेटों के नुकसान पर 30 गेंदों में 31 रन बन चुके हैं, यानी कि अभी और 2 ओवर शेष बचे हैं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और 12 गेंदों में रनों की दरकार 19 रनों की जरूरत है। 19 रन टू गेट इन 12 बॉल्स, 19 रनों की जरूरत 12 गेंदों में। जबरदस्त संघर्ष हो सकता है इस वक्त। जयकर स्ट्राइकर्स के 2 जांबाज बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हैं, दोनों लेफ्टी हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। बात बना ली जा सकती है क्योंकि आज जितने आक्रामक स्ट्रोक्स स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर लगे हैं वो ज्यादातर सफल रहे हैं, तो बैट्समैन को यही प्रयास शायद वो करेंगे कि गेंद को लॉफ्ट करें ऑन साइड पर स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में, ताकि वो छक्का प्राप्त करें। क्या ऐसा हो पाएगा, देखने वाली बात है। पवन अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं। फजल नैन से ये गेंद इस बार बीट हो गए, गेंद को खेलने के प्रयास में बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। पवन दोबारा अपने बॉलिंग बाग की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों बैट्समैन आपस में जी हां बातचीत कर चुके हैं कि आखिर क्या करना होगा। ऐसे में पवन फजल नैन से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, आउटफील्ड में गली जी नहीं, उसे थर्ड मैन ही कहना चाहिए, थोड़ा सा वाइड है डीप में। पॉइंट को थोड़ा जी हाँ बाएं हाथ का बैट्समैन है तो उसके लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड हो जाएगा, तो लगभग लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग और मिड विकेट वाइडिश में एक खिलाड़ी तैनात। ये गेंद हल्के से हवा में खेल दिया, गेंद को स्ट्रोक पर नियंत्रण था, वरना कुछ ज्यादा ताकत लगा सकते थे क्योंकि फील्डर डीप में एक्स्ट्रा कवर में मौजूद हैं। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया। रन बढ़कर 32 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 32 for 3। ऑफसाइड पर अगर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में तैनात कर दिया गया, माफ कीजिएगा, ऑफसाइड पर अगर देखा जाए
थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट में बिल्कुल पॉपिंग ग्रीस की रेखा में जो रेखा जाती है वहां पर एक खिलाड़ी तैनात है। कवर में एक खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर भी रखा गया है, जबकि मिड ऑफ के फील्डर को डीप में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में ढकेल दिया गया है। तो इस क्षेत्ररक्षण के साथ पवन गेंद लेकर तैयार होने, अब उनके सामने वेंकटेश भी स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। फजल एंड से ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाल कर खेलने का प्रयास था, लेकिन कुछ अलग हो गया, गेंद नीचे गई और सरपट जमीन से लुढ़कती हुई फील्डर की दिशा में मिड विकेट में जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को उठा लिया, 1 रन लेने का अवसर। तो गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है और इस वजह से बैट्समैन को परेशानी हो रही है। आसानी से वो गेंद को लॉफ्ट या फिर आक्रामक स्ट्रोक्स लेने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं। गेंद थोड़ा सा रुक कर गेंद आ रही है इस छोर से, ये गेंद पवन उछाल दिया, गेंद को हवा में कैच हो सकता, विकेट कीपर खुद गेंद के नीचे आ गए और उन्होंने जैसे तैसे गेंद को कैच कर लिया और इस शानदार कैच के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। आदित्य सागर पांडे जो कि विकेटों के पीछे बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कैच किया। हालांकि कैच को अगर आप ध्यान से देखें तो आदित्य सागर दांडे गेंद को ऊपर की तरफ देखते देखते थोड़ा सा पीछे रह गए थे, फिर देखा कि गेंद उनके आगे गिर रही है, झुककर जो उन्होंने गेंद को अपने हथेली में कैद कर लिया और थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा उन्हें, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने इस गेंद को कैच कर दिया और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन हो चुका है। सारे फील्डर्स आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, कैमरामैन तैयार हो गए कि ऐसे मौके का वो फायदा उठाएं और कैमरास जो कि दूसरी ओर ले जाए, दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। क्या शानदार दृश्य है, स्टैंड में बैठे सभी युवा युवतियां मैच का आनंद उठा रही हैं, जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। सारे दर्शक यही चाहते हैं कि थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा थ्रिल देखने को मिले, नेल बाइटिंग फिनिश हो। 12.75 का रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त चाहिए जयकर स्ट्राइकर्स को इस मैच को जीतने के लिए। 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर राघव ब्रह्मावर जो कि थोड़ी सी चूक हो गई, वो पॉइंट की दिशा में जा रहे थे, फिर उनको अंदाजा हो गया कि इस वक्त बैट्समैन बाएं हाथ का है, तो फिर अपने आप को उन्होंने दौड़कर जल्दी जल्दी जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंच गए। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद, पवन की गेंद को उछालने का प्रयास किया, स्ट्राइकर की दिशा में थ्रो हुआ, विकेट कीपर ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा बच गए। बहुत अच्छा प्रयास था, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद को थोड़ा सा गैदर करने के प्रयास में वो लुढ़क गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गेंद को गिरते हुए पड़ते हुए थ्रो कर दिया स्ट्राइक एंड की दिशा में। आदित्य सागर दांडे भी उसी अंदाज में गेंद को थोड़ा सा झुककर गिरते हुए गेंद को उन्होंने पीछे की तरफ थ्रो कर दिया स्टंप्स की दिशा में, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, लेकिन इस बार बैट्समैन बच गए। और देखा जा सकता है कि किस तरह से हुआ, ये रिप्ले में देख सकते हैं, हालांकि उसको रिवर्स करते हुए दिखाई दे रहा है। ये गेंद स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर दिया था, लेकिन बैट्समैन बच गए। इस छोर से गेंद वाइड घोषित किया एम्पायर ने, जी हां, बहुत दूर हाथों को फैलाते हुए स्वरूप जो कि इस वक्त विकेटों के पीछे है, संकेत किया कि वाइड है, तो इस रन के साथ रन बढ़कर 35 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं। इस छोर से पवन की गेंद है, फजल से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, थोड़ा सा रुक कर आई, धीमी गेंद थी, उसको ऑन साइड पर घुमाकर जैसे तैसे एडजस्ट किया, लेकिन जब तक फील्डर आ जाते 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया बैट्समैन। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 6 ओवर समाप्त हुए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। स्कोर इज ऑन 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी 14 रनों की दरकार, 6 गेंदें शेष बची हैं। आखिरी 6 गेंदों में 14 रन चाहिए जयकर स्ट्राइकर्स को इस मैच को जीतने के लिए। 14 रन टू गेट इन 6 बॉल्स। 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार। प्रसाद और वेंकटेश आपस में मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। 14 रन को बनाने हैं, तो जिस तरह से शुरुआत में आज सतीश जी और मैं बात कर रहे थे कि अगर कहीं ना कहीं छक्का लगता है तो बस 1-2 छक्के से परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? यूथ ऑफ GSB का वो बड़ा विज्ञापन आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जी हां, वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल रहा है ये शानदार प्रसारण।
और वाहवाही लूट रहे हैं यूथ ऑफ जीएसबी, जिन्होंने कमाल का काम कर दिखाया। इस छोर से, जी नहीं, दूर वाले छोर से, नेतावती छोर से आज फार्मा एन से गेंद को लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 14 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एक छोर पर प्रसाद भी है, एक के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर वेंकटेश है, गिरीश आक्रमण पर आ रहे हैं। आज फार्मा एन से गिरीश की गेंद, वो विकेट शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, मौका था, दस्तूर था, लेकिन चूक गए। विकेट कीपर के पास थ्रो आ गया, उन्होंने चमकीली गिल्लियों को उड़ा दिया, लेकिन बैट्समैन मुझे लगता है कि क्रीज में पहुंच गए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, अतिरिक्त उछाल आया, एक लेंथ से ऊपर उठकर आई गेंद, उसको कहीं ना कहीं ऑन साइड पर पनिश किया जा सकता था, उछाल कर मारा जा सकता था, लेकिन चूक गए इस मौके को वेंकटेश, और अपने आप को कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे कि मौका उन्होंने किस तरह से गंवा दिया। कारण यही कहा जा सकता है कि गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है, उसको जज करना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। उस छोर से ये गेंद, विकेट, इस बार मौका था, उछाल दिया, गेंद को कैच होगा। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर ने आकर गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हुआ, और ये शानदार विकेट के प्रोजेक्ट है जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। डीजे तो ये गेंद गिरीश की टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई थी, ऑफ स्टंप के लाइन की दिशा में थोड़ा सा घूम कर जा रही थी। उसको, उस उछाल को कवर करते हुए तेजी के साथ प्रसाद ने ताकतवर स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गेंद थोड़ा सा स्पॉन्जी खेलती है, पिच में थोड़ी सी नमी आ गई है, और आप जानते हैं कि टेनिस बॉल जो कपास से, चमड़े के ऊपर कपास मढ़ा होता है, और वो नमी को जल्दी सोख लेती है, फिर गेंद थोड़ा सा धीमा डिलीवर करती है, और यही देखने को मिला। वरना दिन के उजाले में अगर ये खेला जाता तो गेंद बहुत दूर जाकर, कोसों दूर जाकर गिर सकते थे। पूरी तरह से टाइम भी नहीं कर पाए। 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। इस छोर पर बैट्समैन नए आ चुके हैं, प्रतीक आ चुके हैं, माफ कीजिएगा, और गिरीश गेंद को लेकर दूर वाले छोर से, आज फार्मा छोर से योजनाबद्ध तरीके से तैयार हुए। उनकी गेंद ओवर द विकेट, दोबारा उछलने का प्रयास है। इस बार बैट्समैन जब तक विकेट कीपर गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर गए, लेकिन बच गए, थोड़ा सा विलंब हो गया। विकेट कीपर जब तक दोहरे प्रयास में गेंद को समेट पाते, बैट्समैन के पास अवसर था कि वो अपना रास्ता पार कर लें। गिरीश ने अब तक 3 गेंदों में 2 रन खर्च किए, एक शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया। 3 गेंदें शेष बची हैं, रनों की दरकार आप देख रहे हैं। 12 रनों की जरूरत 3 गेंदों में। जी हां, बहुत बहुत धन्यवाद, स्मिथ ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। ये गेंद और घूमकर ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, मिस कर गए, चूक गए, और मौका हाथ से निकलता जा रहा है। आखिरी 2 गेंदें शेष बची हैं और 2 छक्के की दरकार है इस वक्त जयकर स्ट्राइकर्स को। क्या वो बात बना लेंगे? क्या इस आखिरी मौके पर वेंकटेश साबित कर पाएंगे कि अब उनकी टीम सशक्त है और डिजर्व करती है? यह देखने वाली बात होगी। 2 गेंदों में 12 रनों की दरकार है, इन शॉट 2 छक्कों की दरकार है। गिरीश दौड़ना शुरू कर चुके हैं, विकेट उनकी गेंद, उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए, ऑफ स्टंप के बाहर थी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रह गई, उसको खेलने के प्रयास में थोड़ा शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर निकल आ गए, लेकिन इतना परिश्रम विफल गया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अब सिर्फ औपचारिकता बची है। यूके एकादश सारस्वत जीत के द्वार पर खड़ा है, जबकि गिरीश गेंद को लेकर इस आखिरी औपचारिकता को पूरा करने के लिए तैयार हुए। वेंकटेश स्ट्राइक एंड पर फुल टॉस गेंद थी और मौके का फायदा उठाकर, जी नहीं, रनआउट का मौका बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि शायद बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए हैं। जी हां, राघव जी ने बिल बहुत जल्दी बता दिया कि बैट्समैन सुरक्षित है, क्योंकि जब आप बल्लेबाज के साथ दौड़ते हैं आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक बल्लेबाज आपसे आगे था और उस दौड़ में निश्चित तौर पर आगे वाला पहले पहुंच सकता है। ये देखने वाली, ये समझने वाली बात है। थ्रो किया जाता तो बात बन सकती थी। रिप्ले में देखा जा सकता है कि बैट्समैन के पास बल्ला भी है, क्या गेंदबाज के साथ वो
कंपटीशन कर सकता है, ऐसा नहीं हुआ। जल्दी दौड़ते हुए, लंबे डग भरते हुए, स्ट्रेच करते हुए क्रिस की दिशा में पहुंच गए। फ्री हिट का अवसर है, बात नहीं बनेगी अभी भी, क्योंकि एक गेंद में 11 रनों की दरकार। शॉट ऑफ लाइन गेंद पुल किया, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकालने का प्रयास, बैकवर्ड स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, लेकिन बात नहीं बनेगी। इसी के साथ यूके एकादश सारस्वत ने इस मैच को शानदार तरीके से लगभग 10 रनों से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और जयकर स्ट्राइकर्स थोड़ा सा पिछड़ गए और कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अगले मैच में वो अच्छा कर सकते हैं। इस बीच जी टीम जयकर स्ट्राइकर्स का स्कोर बोर्ड आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ। पहला विकेट जो कि शिवानंद कामत का 2 पर वो आउट हो गए। अच्छा, और उसके अलावा हरिप्रसाद पै जिन्होंने 12 रन 2 गेंदों का सामना किया था, माफ कीजिएगा, शिवानंद ने कोई रन नहीं बनाए। हरिप्रसाद ने 12 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया। श्रीनिवास ने कोई रन नहीं बनाए, 1 गेंद का सामना किया। विघ्नेश शनाय ने 12 रन 9 गेंदों का सामना करते। वेंकटेश पै नाबाद रहे, 7 रन 10 गेंदों का सामना करने के पश्चात प्रसाद जिन्होंने 1 रन बनाया 2 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि आखिरी विकेट प्रतीक प्रभु नॉट आउट रहे, 1 रन बनाकर 1 गेंद का उन्होंने सामना किया। तो ये लेखा जोखा बैटिंग समरी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो सब कुछ बॉलिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। यूके एकादशा सरस्वत की तरफ से बहुत शानदार इकोनॉमी बॉलिंग रही है। आदित्य साखर दांडे ने 5 का औसत दिया, 3 डॉट फेंके, 2 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए, 10 रन खर्च किए 2 ओवर्स में। चरण कामत ने 1 ओवर में 6 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया, 2 डॉट्स, जबकि 6 का औसत उनका रहा। पवन ने 2 ओवर्स में लगभग 14 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, 4 डॉट और 7 का औसत उनका रहा। विजय नायक जिन्होंने 1 ओवर में 3 रन देकर कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ, डॉट 3 गेंदे, जबकि 3 का उनका औसत रहा। गिरीश प्रभु ने 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट प्राप्त कर लिया, 3 डॉट्स और 4 का औसत उनका भी रहा। फॉल ऑफ विकेट्स भी सामने लिखा गया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यूके एकादश और सरस्वत टीम जयकर स्ट्राइकर्स का दोनों आप पर्चा देख रहे हैं। 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एकादश या सरस्वत ने बनाए और 40 रनों का लेखा जोखा इस छोर पर आप देख रहे हैं। जयकर स्ट्राइकर्स जो कि 49 रनों का 50 रनों का पीछा वो नहीं कर पाए। क्रिकेट की यही अनिश्चितता होती है। एकादश सारस्वत ने 9 रनों से इस मैच को जीत लिया। आपके सामने कैमरामैन ने शानदार 2 व्हीलर को प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि एक और बार वो थोड़ा सा उस 2 व्हीलर को आपके सामने लाएं। पाई सेल्स की तरफ से सुजुकी का दृश्य आप देख रहे हैं। ये मैन ऑफ द सीरीज के लिए पुरस्कार रखा गया है। तो उन हर शानदार बल्लेबाजों को, गेंदबाजों के लिए अवसर है कि जीपीएल में वो मैन ऑफ द मैच का, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त करें और सुजुकी शानदार पैसे की तरफ से उनके लिए पुरस्कार रखा गया है। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्राउंड्समैन इस वक्त मैदान पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वो मिटी हुई रेखाओं को दुरुस्त कर रहे हैं और बहुत जरूरी है। हालांकि राघु ब्रह्मावत जी ने पहले मुझे सचेत किया था, उन्होंने बता दिया था कि कुछ रेखाएं मिट गई हैं, उनको थोड़ा सा वो जल्दी खींच दें ताकि कोई गलती ना हो अंपायरों से। वैसे भी सभी कभी ना कहीं इंतजार होता है कि अंपायर के दामन में कब दाग लग जाए, और इसलिए प्रयास सही रहता है कि अच्छा करें। अच्छा हो रहा है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे अंपायरों को। तो आइए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। 2 युवतियां आपस में बातचीत कर रही हैं, कैमरामैन उस दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं। तो इस मैच में जो कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार 21 बॉल्स 26 रन्स, जी हां 26 रन बनाए हैं 21 गेंदों का सामना करने के पश्चात, और वो हैं चरण जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। कृपया चरण बड़े मंच की ओर आए और इस पुरस्कार को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। एक और नया ताजा मैच जो कि शुरू होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे मैं मेरे साथी कमेंटेटर्स में, हालांकि इस वक्त अमित जी मौजूद हैं, उनको आमंत्रित करता हूं आने वाले भविष्य में वो बड़े अच्छे कमेंटेटर बने, प्रार्थना रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी में अमित जी।
आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कृपया प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार के लिए उस पुरस्कार के लिए आ चुके हैं। आयोजनकर्ता थोड़ा सा ध्यान दे, अगर कोई मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दे दिया जाए चरण को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome back. It's going to be Arbor Diamonds versus Malpe United. Both the teams have won their opening matches, and this is going to be a very important match for both of these teams. It may prove to be the winner of this match might go to be the table topper. The bowler Vivek has started with the wide. A good delivery there, better delivery there this time. Just tucked into the leg side. The batsman pick up a single. With that single, the score moves on to 2. The opening batsmen for Malpe United are Gautam and Ashwath. Very good attacking batsmen, both of these. It's Ashwath Pai now, the left-hander. So change in field for the left-handed batsman. It's very good thinking by Malpe to have a left-hand, right-hand opening combination. Another good delivery there. This time a good length delivery there, and he just tucks it into the cover region for a single. It's a 7-over contest with the first 2 overs being the power play overs, wherein only 2 fielders are allowed outside the inner 30-yard circle, and hence the batting team would definitely go for the big shots so that they'll be off to a flying start. Another good delivery, Yorker length this time. The batsman couldn't do much about it. He goes for the big shot, but gets an inside edge to it, and it's only goes to the mid-wicket region
for another single. So a very timid start this. After 3 deliveries of the first over, it's only 4 on board. But the good thing is they've not lost any wickets so far. Another good shot there. He stuck it to the square leg region for a single. The runs coming thick and fast in singles here. So with that, single score moves on to 5. It's been very low scoring matches here. The 7 overs in the previous match, we've seen that 49 was defended. Hence the batting team would definitely try to score something around 45 to 55 in that region in their allotted 7 overs. Now the dot delivery there. Good bowling this from Vivek. He'll be bowling his last delivery of the first over to Gautam. A try for a reverse hit, and he completely misses that delivery, and it ends up in the dot ball. After the end of the first over, the score is 5 for the loss of no wickets. It's time for the second over now. The captain's given it to Anand. The captain, Surendra Pai, a very, very good all-rounder. Surprised that he's not bowling the power play overs, and he's handed it over to Anand, who will be bowling his first delivery to Ashwath here. A short delivery there. Ashwath gets his chance just over the fielder there in that occasion, and he must be very lucky there that he got a good enough connection to just put the ball over the head of the fielder in the inner circle, and he is able to go to the non-strikers in with a single. With that single, the score moves on to 6 for the loss of no wickets. A very slow start this for Team Malpe. They've only picked up singles so far in the first 7 deliveries. There's been no doubles or triples or even a boundary so far in this power play. So very good bowling this from the Auburn Diamonds. Another good shot, this time a big appeal. This time the catch is taken. Very good catch this from the wicket keeper. It was very low, it was an outside edge, and the first wicket for the Malpe United is down. It's Gautam who has to depart. You can see in the replays there, wonderful catch by the wicketkeeper. It was travelling, it was quick, and he was slow there, so that enabled him to get that catch. Wonderful catch there, excellent catch. It must, the ball Anand should thank the wicketkeeper for that. He did a wonderful job to pick up the catch there, and that is the first wicket down for the Malpe United. The 6th for the loss of 1 wicket after 1.2 overs. It's Ganesh, who is the new batsman. He'll be facing Anand for the 3rd time in the second over. Remember, it's the power play over, so the batting team would definitely want to go big. Another just outside edge. Oh, that's a big appeal there. But the bails didn't fall down. That's what the umpire says. The bails is not off. It did hit the wicket, and I think the batsman was short, but he's got good stars today that the bails didn't come out, and that's the reason why he's still there. The fielding team checking whether the bails are glued to the wickets there, but it seems fine. And look at that. It was a direct hit from the fielder there, and the batsman was short, but the bails were not off. So very lucky for the batsman there, Ashwath, the left-hander. He needs to make his good stars count today. He's on 3 after facing 3 deliveries. He's got a life there that the bails didn't fall on the run out. The wicket-keeper was absolutely stunned. How is that possible? Anyways, moving on. 4th delivery now. Anand. Better delivery this time. This time he gets him. That's the wicket. The leg stump is pegged back. Wonderful bowling this from Anand. Fast and furious. It just got Ashwath clean bowled. He got a chance. He got a life in the previous delivery. But this time the bails and the wickets were darted. And that ends the wicket for Ashwath. It's 7 for the loss of 2 wickets after 4 deliveries in the second over.
Okay, Sunil. Sunil is the new batsman. He will be replacing Ashwath, who got clean bowled of the previous delivery. You can see that in the replays. Wonderful delivery there from Anant. He'll be bowling the 5th time to Sunil. Another good delivery there. This time the batsman just tucks it to the cover region and picks up a single. So singles coming slowly. The scoreboard's not moving as expected for Malpe United. Arboran would be mighty pleased by picking up the first 2 wickets of the Malpe United after putting them into bat after winning the toss. And hence it's 8 for the loss of 2 wickets. The final delivery coming up of this power play of this innings. It's Anand going to bowl to Ganesh. Slower delivery this time. Oh, leg cutter. I think the batsman was expecting this to go for a wide, but in the last moment it just came back in, and he could not do anything about it because he was completely willing to let it go, and it just came and hit it back. Hit him on his forehand, and it was only a dot delivery. So that's the end of the second over. It's 8 for the loss of 2 wickets. Very good start this from Arboran Diamonds after winning the toss and fielding first. The captain Suri would be mighty pleased with his bowlers that they've not let the Malpe United team get off to a flying start. We've seen in the previous match where Malpe United scored very heavily, and they won that match by a great margin, so that their net run rate is very high in this group. Vivek now to the batsman, and he hits it straight to the long off region, and he picks up a single. With that single, the score moves on to 9. The current run rate is 4.15 runs per over. Another good, just wide of the fielder there at the cover region, and the fielder at the long off is able to cut it down just for a single. With that single, the score moves into double figures. It's 10 for the loss of 2 wickets now. The singles are coming, but for this Arboran Diamonds team, you really need a big total so that you can defend it in the 7-over contest. Another single there to the score. The batsman trying to dry the ball because it's not travelling. There's a lot of dew here at the Sayadri grounds at Tadyar. Here is Vivek again. Another good delivery right in the block hole. The batsman just tucks it down and picks up a single for that. And nothing much you can do when the bowler bowls a wonderful delivery. It's not easy in these conditions to go for those big shots. Again, Anant. Good delivery there. That's how you bowl good deliveries. These dot balls are very precious. Vivek doing a really good job here. He's bowled 4 deliveries already in this over. He's only 5 deliveries. He's gone only for 4. Another dot delivery. There's fantastic bowling from Vivek. 2 dot deliveries to end that over. And after the end of 3 overs, it's 12 for the loss of 2 wickets. Captain Suri again giving the ball to Anant. He'll be bowling his second over of this match and the 4th over of this contest. 12 for 2 after 3 overs. A very slow start this for Team Malpe, but Team Arboran have a fantastic bowling lineup. There's the Captain Suri yet to bowl. So Team Malpe need to start to get going here. They need to go for those big hits. 4 more overs in this match. It's 12 for the loss of 2 wickets after 3 overs. The batsman is Ganesh on strike. Sunil at the non-striker's end facing Anant. Bowled him. What a wonderful delivery there. Nothing much you can do when the ball is at the Yorker length.
and the batsman completely misses it, and Ganesh has to make the walk back. Beautiful delivery there. The new batsman is Varun Kini. Anant has bowled fantastically well in this contest so far. He's picked up 3 wickets, given away only 3 runs so far. He's got 5 more deliveries in this over. Can he pick up a 5? 12 for 3. Here's Anant to Varun. Another beautiful delivery there. Beautiful delivery there. He's just putting it at the right place. Good line and length there. And the batsman completely missing it. Another left-hander, Varun, who comes to the crease. A bit of advice there from Sunil to Varun, the youngster, to stay calm and to put the ball, back to the ball and see what happens. Here's Anand. Another good delivery there. Yorker length, full pace. Wonderful delivery. And the batsman just hits it to the mid-wicket region and picks up a single. He's listened to the advice given by senior partner Sunil to just pick up a single and give him the strike. With that single, the score moves on to 13. Anant gets 3 more deliveries in his second over. It's 13 for 3. Here's Anant bowling to Sunil. Another good delivery there. This time respected. Hits it straight to the fielder at the cover region. This time on the misfielder, the extra throw, and the batsmen are able to pick up a single. Unwanted throw there. Totally, completely unnecessary. The batsman was inside his crease, but the fieldsman just trying to throw the stumps down and concedes that extra. With that single, the score moves on to 14. Here's Anant coming for the 5th time in this over. Another good delivery there. This time the umpire says that's wide, it's down the leg side. I know it was really close to the leg stump is what Anant said, but it was definitely down the leg side, and hence it is wided by the umpire. With that extra, score moves on to 15. 2 more deliveries to go in this over. He's already picked up 3 wickets. He's got 2 more deliveries to pick up 2 more if in case he wants his 5 wickets in this contest. Here's Anand again. Good delivery there. Very good delivery there. He's got good bounce. He's got a good height here. So the ball comes from a good height and he gets that extra bounce on this wicket at Sayadri. So the ball at times keeps low, at times bounces more than the expectation of the batsman, and hence he gets beaten completely. And another time, it's the last time he'll be bowling in this match. Anant, he's picked up 3 wickets already. Another good delivery, another big heave. Batsman misses it completely. With that dot delivery there, after the end of 4 overs, it's 15 for the loss of 3 wickets. And I would like Suresh Bhatt to continue the commentary in English. Thank you, Amit. So welcome back once again to Sahyadri College Ground. Second round match is going on here between Malpe United versus Aberrant Diamonds. 15 runs on the scoreboard for Malpe United after losing 3 wickets. Varun Kini and Sunil Shanai are the 2 batters in the middle out there. Sunil Shanai is batting on 4 and Varun Kini is batting on 1. Very slow and steady start for team Malpe United. Malpe United, as we all know, they were the champions of last season of GPL
here in Sahyadri College ground. They won their first round match today. Batsman Sunil wanted to go for a switch it here. He finds the gap there. Will they get 2 runs? Yes, they completed the second run comfortably here. Sunil Shanai attempted for a switch shot and he played that shot into the gaps. There is a huge gap there, and before the fielder collects the ball, there is ample time for Sunil Shanai to pick up a couple of runs here. With those 2 runs, their score now moves up to 17 on the board with 3 wickets down. Pranav Bhatt is the bowler. Pranav Bhatt will bowl from the Puzalana end. We have got 2 ends here, Puzalana and Arch Pharma Labs. They are the main sponsors. Arch Pharma Labs Limited are the title sponsors of this GPL season 8. Pranav once again to Sunil. That ball should be a wide delivery there. It was going down the leg side. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler Pranav, because he knows the situation. Anything down the leg side will be declared as wide ball. So 1 more extra run has been added to the total here. With that extra run, score moves up to 18. Played elegantly onto the onside. There is a fielder. The fielder from the long on region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Before the fielder from the long on region comes across and collects the ball, there is ample time for Sunil to pick up a single here. 1 more run has been added to their scoreboard here. With that single, scorecard of Malpe United now slowly moves on to 19 with 3 wickets down, and we are in the 5th over of the innings. It's a 7 overs match. Pranav will be coming round the wicket to the left-hander. Varun Kini, the left-hander batsman, the key player of Malpe United, is on strike. Well, he goes for a big one. It could be out as the fielder is underneath it and is out. That is the end of the innings of Varun Kini. Varun Kini wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. There was not much of power behind the shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at long on region makes no mistake. He kept his eyes on the ball and converted that into an amazing catch. So 1 more wicket has fallen down for Malpe United. They are really struggling here. Their score remains on 19 and they have lost 4 important wickets. Over number 5 is in progress here. So you are watching the match between Auburn Diamonds versus Malpe United. Both these 2 teams have won their first round match this morning. Now this is a second round match. Must win situation here. Rather a do or die situation for both these 2 teams to get 2 points in their points table. We'll have to wait and see which team is going to win this match to get 2 points in their points table. Very successful bowler Pranav continues here from the Puzalana end with a short run up. New batter Karthik steers it down to 3rd man region. Cuts it off down to the 3rd man. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to Karthik. With that single, Karthik is off the mark. He opened his account and he has given the strike to Sunil Shanai now. Sunil Shanai, a technically sound batsman. He was the skipper of Malpe United last year. Almost a Yorker and delivery, pitching right in the block hole. Played all along the carpet, straight down the ground he played that shot elegantly, nicely at long on. And Suri Sastana comes across and collects the ball. But meanwhile, the batter Sunil Shanai gets a single here. Well, Karthik wanted to go for a switch here. Once again, ball is in the air, and that is the end of the innings of Karthik. It was a predetermined stroke. He was looking to go for a switch hit, but he found utter failure in playing that one. Simple catch to the fielder. Malpe United are in trouble now because they have lost their 5th wicket here at the score of 21. Over number 5 completed. Pawan is a very, very successful bowler. On that occasion, picked up 2 important wickets. He conceded only 6 runs.
So 2 wickets for Pranav. What a economical bowling figures from Pranav, but there 1 over 6 runs, 2 wickets for Pranav. 21 for the loss of 5 wickets now Malpe United after 5 overs. Only 2 overs are remaining in their innings. Let us see how many more runs will come in the remaining 2 overs. And I think Suri Sastana is going to bowl the 6th over of the innings. The icon player of Aberrant Diamonds, Surendra Pai Sastana, is all set to bowl. He's making some change in the field placement here. Sunil Shana is on strike, and Pranav Bhatt is at the non-striker's end. Sunil Shana is batting on 8 runs sensibly after facing 9 balls. He has to take the full responsibility now. Crashed away nicely to the covers in between the 2 fielders, but the outfield is slow. Meanwhile, Sunil will have to satisfy with only a single here. There is no chance for going for the second run. So Sunil gets a single, and with that single, the newcomer will take the strike now. 22 for 5. That's almost a Yorker delivery there. Batsman wanted to play the shot onto the onside, but the ball is not coming onto the bat. Ball hitting the legs of the batter. Meanwhile, leg bye has been signaled by umpire Sriniket Rao Urva. So 1 extra run will be added to the total of Team Malpe United. Sunil is on strike now. He will be facing the bowler Surendra Pai Sastana, the captain of Aberrant Diamonds. Sunil played it elegantly in the reverse shot manner, but only single will result here. There was a protection. The fielder comes across and collects the ball. Sunil gets a single. His individual score now moves up to 10. Pranav Bhatt will take the strike. Played the shot into the gaps. Long chase for the fielder there. Will they get 2 runs? They come back for the second. There could be a chance of run out. He has to be hurry. This is very, very close decision. The batter was looking for the second run and he was rushing towards the danger end. Meanwhile, very good piece of fielding there by the fielder. Collects the ball and throws it back to the wicketkeeper. And wicketkeeper Anant made no mistake in receiving the throw and taking off the bails. Meanwhile, we'll have to wait and see whether the batter Pranav is inside the crease or not while the bails are off. So umpire has referred it to the third umpire. We can see the replay in the television screen here. M9 Sports cameraman are working with the third umpire. So third umpire is reviewing the decisions here from all different angles. Looks like the batter is inside the crease. He's safe, but we will have to wait for the umpire from the not out signal. No damage done here. 2 runs have been added to the total. With those couple of runs, score moves up to 26 for Team Malpe United. Surendra Pai Sastana for the next time. Well, that should be a wide delivery. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler because he knows the situation. It was clearly missing the leg stumps. It was going down the leg side. And hence, 1 single will be added to the total in the form of extras, which takes their full score to 27. Outside the off-stump delivery, played the shot to the cover point region, rather a gully region in fact. Meanwhile, Pranav Bhatt gets a single here. Pranav moves on to 3. Sunil Shana is batting on 10. Score at the moment is 28. And here is the last delivery of the over number 6. Suri will bowl to Sunil. Once again, the bowler Surendra Pai Sastana is finding some difficulty in maintaining a good line and length. He has to improvise his bowling now. The ball was going down the leg side here. Consecutive 2 wide deliveries. 3 wide balls so far in this over. And 1 leg by. Totally 4 runs have come in the form of extras
for team Malpe United, and their score now moves on to 30 after 5.5 overs. 30 with 5 wickets down. It's not easy to bowl in this damp condition, especially when the ball is wet. Well, it's clean ball. That is the beauty of the delivery. Fantastic, perfect delivery there by the bowler Surendra Pai Sastana. The batter Sunil Shanai wanted to go for a switch hit here, attempted for a reverse shot, but he found complete failure in playing that one, and the ball hitting the bails. Unfortunately, Sunil Shanai is out, and he will have to move back to the pavilion here. Sunil Shanai contributed 10 runs for his team. Out of 12 balls, he has scored valuable 10 runs. So as a result, Malpe United have scored 30 runs now after 5 overs. That means so after 6 overs, runs on the scoreboard is 30 with 5 wickets down. Malpe United have got a run rate of exactly 5 per over. Last over to go now, and I think Nagesh is going to bowl the final over of the innings for Team Aberrant Diamonds. Malpe United will have to try to steal as many runs as possible in this final over. They desperately need big hits now in order to exert their score. They need boundaries or sixer. Meanwhile, it's a bad start for this over. Nagesh starts off with the wide delivery. The ball was going far away from the off stump, and umpire Swaroop Tirthahalli has no hesitation whatsoever, no problem in stretching his arms. Dinesh Acharya Baikampadi is umpire. I beg your pardon. This is a good improvisation here. Good comeback by the bowler. Almost pitching onto the middle and off stump, and batter completely beaten. There is no connection with the bat and ball, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Dot delivery there by the bowler Nagesh. 5 more balls are remaining in their innings here. 31 for the loss of 6 wickets. Malpe crashed away nicely to the covers, but there is a fielder. So I think they will get only a single here. There is no chance for going for the second run. Batter settled with only a single. Score moves up to 32 now. 32 at the moment after losing 6 wickets, and only 4 balls are remaining in their innings here. Nagesh will bowl to Anirudh now. Chipped up in the air, but ball safely landed into the vacant region. The fielder from the mid-off region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Anirudh gets a single. Anirudh is of the mark. Pranav will take the strike now. Pranav goes for a big hit, but not a fully controlled stroke. There is a fielder. Vivek Nayak Kota collects the ball and threw it very quickly to the bowler. Meanwhile, the batter will get only a single here. Good piece of fielding there by Vivek Nayak Kocha. He has got a strong arms, an all-rounder cricketer for Aberrant Diamonds. Vivek Kocha. This is a bad delivery, poor delivery down the leg side. So umpire Dinesh Acharya Baikampadi has no hesitation whatsoever in stretching his arms, turning around and giving a wide signal here. 1 extra run has been added to the total. Score moves up to 35 now. Here is the next ball. Ball is in the air. It could be a catch. Yes, he is out. Simple catch to the bowler. So batter is out in the form of caught and bowled. Malpe United, after putting into bat first, they were able to score only 35 runs, and they have lost 7 wickets as well. Last ball to go of their innings now. This is not enough for them, because as far as the Aberrant Diamond team is concerned, they have got some intelligent and experienced players like Surendra Pai Sastana, who is leading from the front, playing a sheet anchor role for his team. And they have also got Vivek Nayak Kocha. In the previous match, he played an astonishing knock. With the help of Vivek Nayak's innings, they were able to reach a respectable target of
68 runs. Meanwhile, that's a dot delivery to end their innings. That ball kept very, very low. I think he's out. So that's the end of the innings of Malpe United. Malpe United have lost 8 wickets altogether at the score of 35 runs. Now 36 will be the victory target for Team Auburn Diamonds to win this match in 7 overs. This is not a difficult target for Team Auburn Diamonds because they have got a very strong batting lineup here. So Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this most prestigious cricket tournament in the name of Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. 16 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with the attractive trophy, and at the same time the runners-up team will also get a cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this there will be some individual prizes like best bowler, best batsman, man of the series and man of the match. And the man of the series player will be awarded with the attractive Suzuki Everest bike, which is being sponsored by Pi Sales of Suzuki. So we can see some colorful banners, advertising boards all around the ground. We are thankful to all the sponsors who have contributed immensely for the grand success of this tournament, and we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. A perfect weather for cricket tournament here today at Sahyadri College Ground. 3 days of cricket festival, a cricket carnival, mega cricket extravaganza. The final match of this tournament will be played on Sunday after 8 o'clock in the evening, and after the final match we have got a grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to clinch this attractive GPL Trophy 2024. Meanwhile, 36 is the target for Auburn Diamonds, and before the innings of Auburn Diamonds starts, it's time for us to change the commentary. So please come in, Mr. Satish, for the further description. Well, we have got Mr. Sukumar is with us in the commentary box, and he's going to give you the further commentary in our state language. Ajinantara, match number 11 will be played between Kodiyal Super Kings versus Udupi Blasters. दोन टीमांच्या कॅप्टन्सान दैकोर्न अंगेवनो आमगे ऑर्गनायझर्स शिवानंद हांका कॉन्टॅक्ट करका टॉसा खातीर येवका. कोडियाल सुपर किंग्स आणि उडुपी ब्लास्टर्स कॅप्टन्स प्लीज कम टू दी मेन स्टेज फॉर दी टॉस. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿತ 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 35 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ, 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 5ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ನಾಶಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್, ಇಸ್ತಗಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿವೇಕ್.
ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಶೇಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 40 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದರೂ ಕೂಡ 40 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೇಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಾಗಲೇ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 39 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೇಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತವಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನ ಬೀರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯ. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರಾಕರಣೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 5 ರನ್ನುಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 5ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 5 ರನ್ನುಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತವಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೇಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಶೇಕು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿತ್ತು. ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 6 ರನ್ನುಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 5ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಇದು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಓವರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 7. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಇನ್ನುಳಿದ 35 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ಶಾಖ ವರ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗಬದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು. 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 9 ರನ್ನುಗಳು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 9 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ದೈವಿಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಬಹುತೇಕ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 1.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ. 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆದ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ 11 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್. ಇನ್ನುಳಿದ 32 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಬಲು ದೂರದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿತ್ತು. ಆ ಅಂತರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ 2ನೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ವಥ್. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ.
36 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 15 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ 6 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪೈ 9 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಈ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 4 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಹುತೇಕ 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಈ ರೀತಿಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 29 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ, 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿದ್ದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 16, 2.2 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 4.29ರಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೊಂದು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 28 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗವಾದ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಿತ್ತು. 3ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 27 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. 27 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲೂ 1-2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಾಪಸತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೇವಲ 4 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಬ್ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18, 3ನೇ 19.
ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 6.33 ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.25 ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2ನೇ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು? ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದಾ? ಎಸೆತಗಾರರು ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you very much, Sukumar. And Auburn Diamonds are looking in a commanding position after they're chasing 36 to win this match. They got a very good start, 19 runs for the loss of 1 wicket, and looks like they're in a commanding position. No need to panic at all. Their target is certainly going to be 36 to win this match, and looks like both the batters are looking very comfortable against the bowling of Auburn Diamonds. If they wanted to back in the game, they need to pick the wickets. Otherwise, very difficult for him to win this match. Lovely shot, pull that one down to deep square leg boundary for 4 runs. Shot down the leg stump by batsman, got all the time in the world to pull that one down to deep square leg boundary for 4 runs. You can't do the mistake, isn't it? When you are depending a small total like 36 to win this match, little margin for error. If you ball the short pitch delivery, the batter definitely going to take the advantage of the delivery. And pulls that one. Have a look at how short enough for the batter to go back and pulls that one handsomely over the short square leg fielder. There is no protection at all in the deep in the square leg region, and with that boundary score jumps into 23 for the loss of 1 wicket. Have a look at the crowd here. Absolutely, they're enjoying the game of cricket here. This is going to be a fantastic opportunity for the all cricket lovers to come and watch in this prestigious GPL 2024 edition 8 in this most beautiful venue. Again, shot outside the run of off stump. Batsman wanted to get that one over that cow point fielder, but not really able to get the timing behind the stroke. But good enough for him to get that one between backward point and the short cow point region, and ample time for the batter to complete the single. 24 for the loss of 1 wicket. Of course, spectators are a little bit boring here because of the match which is a little bit running in one-sided, so that they're just having some conversation about their business and the personal thing, because of the match is a little bit looks like going in favor of team Auburn Diamonds. Again from the far end, Varun Kinney, left arm on the wicket, taken a short pitch delivery, driven that one down the ground, down to deep long on region. Of course, he just managed to keep it down. First intention of the batsman to pull that one down to deep square leg, and he managed to get that one down to deep long on region. Have a look at the children's. Definitely it's going to be a fantastic opportunity for the children's to come and enjoy in this GPL 2024, and children's definitely there in their own world, enjoying that their this time lofted. It's going to be opportunity created for the long off fielder. He takes a catch. Will it going to be too late here for Auburn Diamonds to get the wicket here? Because everybody knows that the cricket is game of glorious uncertainty. Maybe a little bit chance which is provided because of that wicket. If they're able to get another 1 or 2, 3 wickets with some good economical overs, still Auburn Diamonds can back in the game. Have a look at the batsman. Try to win this match so quickly. He tried to get that one over the deep long off region. He got elevation but fails to get the distance, and deep long off fielder making no mistake at all. Surendra Pai back into pavilion. That's why we're just talking about this cricket tournament. Absolutely, it's a festival of 3 days here in this cricket ground. Not only in the form of cricket, but entertainment. And there will be some cultural program organized, some competition, singing competition, and dance competition, every kind of competition which is
provided in this GPL. And have a look at the crowd here. Absolutely, they are enjoying the game of cricket. And look at the cheer there from maybe they are supporters of Auburn Diamonds, or it is a supporter of the opposition team. Malpe United being the defending champion, definitely they wanted to be one of the favorite of coming to the final. Left arm balls off the backward. Batsman tried to get that one on the cover point region. Not quite intended. Opportunity of run out. Direct hit. But the batsman certainly is a safe. The tall man quickly he run towards the deep quickly run towards non-strikers then, and managed to complete a single. 26 for the loss of 2 wicket. Malpe United have to bowl very well if they wanted to back in the game. Auburn Diamonds 26 for the loss of 2 wicket. Just a 3.15 runs per over the required run rate. It's not a big one. No need to panic at all. Both the batters are dealing with a single in this particular over after they lost a wicket in this over, and after completion of over number 4, then chasing a total score of 36 to win this match. Cruising very well. Auburn Diamonds are 27 for the loss of 2 wicket. 9 more runs required for the victory. After this match, match number 11 will be played here, and the 11th match will be played between Cordial Super Kings versus Udupi Blasters, and this is going to be one more good match in front of very good spectators. Cordial Super Kings, they played their first match against ASKB Cricketers Bengaluru, and wait and see how they will going to play against team Udupi Blasters. They're also playing their second match of the league stage matches. Each and every team wanted to get the full points here, and the level of competition going to be very high. Tomorrow, the day number 2 will going to begin exactly at 10 a.m. in the morning. A lot of entertainment in this GPL. The Ganesh Kamath is a bowler, got into attack, and this is what we are talking about, the trophy. This is absolutely dream of each and every cricket team to lift this very attractive GPL trophy 2024, and wait and see which team which is the luckiest team to get this beautiful trophy. You can see it in the screen here, and even in the big LED screen the left of our commentary box. This time full toss, he wanted to get that one over that fielder, but fortunately for the batter, ball just falling short of that short cow point fielder, and ample time for the batter to complete that single. With that single, score one moves on to 28 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Daivik Nayak is batting on 8 out of 10 deliveries. Anant Shanai is just came in, the tall player, and Ganesh K will go into ball from the commentary box end. He capped one fielder at straight to deep long on, one at wideish long on. There is no protection given in the mid wicket region, quite interestingly, but there is a fielder down at short cow point. 1, 2, and only 2 fielders outside the circle. Quite understandable, because they are only required 8 runs to win this match. Asking run rate is 2.82 runs per over, so that Malpe United, the defending champion, wanted to restrict the single. That's why they wanted to put some pressure onto the batters, and wait and see how can they put the pressure here. Right above the gate, slashes beautifully between the cover and extra cover region, and because of that wet outfield, the ball is not travelling quickly, and before the fielder will going to run back to field that one, ample time for the batter Anant Sharad to complete 2 valuable runs, and scoreboard numbers on to 30 for the loss of 2 wicket. Little bit disappointing performance here from Malpe United. Driven, catch it is a call, but very difficult for the bowler to catch that one, because ball going wide off that bowler, right off the bowler, and quite deliberately Anant played that one in that area, and he picked up a single for that. No need to panic at all. Both the batsmen realizing that the only 5 runs required for the victory, and they got plenty of deliveries to spare. And this is going to be disappointment performance from the defending champion in the match number 2 of their league stage matches. Again, bowler Ganesh K. Balls, beautiful Yorker line delivery, and negotiated very well batsman. The last moment he got a bat onto that, and the last thing what Ganesh K here trying to get some wickets here, but maybe it's not so easy to depend, because now 5 runs required for the victory.
Then this is over number 5 is in progress. Some miracle bowling is required for the team of Malpe United if they wanted to win this match. Lofted, and it's going to be opportunity created for the one of the fielder, and it will going to be, yes, landed safely between the long off and mid off and the long off region. Both the fielders tried their level best to take the catch. The fielder from mid off running towards his back, and fielder from long on running towards the mid off region, but ball which is landed between their two fielders, and scoreboard now moves on to 33. Just 3 more runs required for the victory. Ganesh. Was beautiful, absolutely perfect cricketing stroke, but lack of placement because of too much closing fielders. They're inside the ring, so that no question of getting the run there. Still, they have to wait for another over to get their winning runs. 3 runs required in the remaining 2 overs for Auburn Diamonds. Auburn Diamonds, I think they won their first match of the league stage matches, and even 67 they scored, and against yes, 67. So Auburn Diamonds are looking in absolutely right track in these league stage matches, and certainly they will go into be the second win here if they manage to get another 3 valuable runs. Karthik brought into attack. Just 3 runs away from the victory. The run required is 1.5 runs per over. Anant is on strike. Left arm bounce, beautiful delivery. Absolutely perfect start here for the bowler. And bowler just turning back, just seeing that whether the umpire gave that wide or not. But umpire saying that you are coming right in front of me. It's very difficult for me to see the line of the ball. And that's why it might be the little bit conversation with the eyes conversation actually between umpire and the bowler. This time catch it is a call. It's absolutely healthy, Nick. The wicket keeper behind the stand making no mistake at all. Anant strikes here with the wicket. So 33 for the loss of 3 wicket, and a lot of the happy faces. We can see that absolutely they enjoy the game of cricket, because this is the one what they're waiting for a long time to get this kind of atmosphere. Absolutely, it's going to be a electrifying atmosphere in this prestigious GPL 2024. And just 3 runs away from the victory. The bowler will go into continue. Karthik from the river end, left arm. Beautiful delivery. What a fantastic delivery, isn't it? This kind of over which is required in the beginning for the team Auburn, for Malpe United. Whenever depending a total like 36 to win this match, that kind of over which is required in the early stage of the innings, especially in the power play overs. But in the last, they are trying their level best to restrict that 3 runs. Can able to restrict that 3 runs or not? 9 balls remaining, 3 runs required for the victory. Again, this is going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire. In fact, it's absolutely, it's going to be a, yes, the big mistake. After they're getting 3 very good deliveries, then Karthik tried to get one experiment delivery, which has gone far outside the line of off stump. A wide signal by umpire, just 2 runs away from the victory. Karthik from the far end, left arm. Round the wicket, batsman almost wanted to see that umpire can give the wide or not, but this ball absolutely well within the reach of the batter. And batter just surprised why the umpire not given that wide, but just moving towards the off stump, tried to reach to the pitch of the railway. Last moment he's left the bat, left the ball, and it's going to be a fire delivery declared by umpire. This time
up and over, down to deep cover point region, and that could be a winning run for the team. Auburn Diamonds, a comprehensive victory. They won the match by 7 wickets by 1 over 1 deliveries to spare. This is going to be a very good victory for Auburn Diamonds. They will going to register their second victory of the league stage matches in the day number 1. K20 MC 3539 ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಓಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೀ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ನ ಕೀಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. So it's a time to announce the man of the match. Of course, it's a low scoring game. Whenever there is a low scoring game, the big contribution from the bowler. So bowler will going to deserve the man of the match in this particular match. And one who bowled brilliantly, Anand Shanai for team Auburn Diamonds, who just as the man of the match for his wonderful 2 overs, no maiden, conceded 5 runs and picked up 3 valuable wickets at the economy of 2.5, so that he deserves the man of the match award. So that I request Anant, please report to the presentation dais to collect your man of the match award from our chief guest. Thank you. And next match will going to start here, and before the match will going to start here, I would like to invite once again Ajay Raj sir for the further explanation of the match in our national language Hindi. Thank you. थैंक यू सतीश जी. जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 नई योजनाओं के साथ, बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ और एक नई सोच, एक नया आयाम क्रिकेटर्स के लिए. और क्या कहें, शब्दों की कमी है. जीपीएल 2024 शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो की रचाई गई है इस वक्त. इस जी हाँ, नए मैच में दोबारा स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का. कोरियल सुपर किंग्स और उडुपी ब्लास्टर्स के बीच में ये संघर्ष हो रहा है. टॉस जीतकर उडुपी ब्लास्टर्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया अपना 12th मैन वो कमेंट्री बॉक्स में भेज दें.
सुपर किंग्स कैप्टन थोड़ा सा ध्यान दें। सुपर किंग्स के कैप्टन अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिएगा प्लीज, बहुत जरूरी है स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन के लिए। और वैसे भी आप जानते हैं बहुत मुश्किल है यहाँ पर स्कोरिंग और अपडेटिंग के लिए जरूरी है कि आपका 12th मैन यहाँ पर मौजूद रहे। सुपर किंग्स के 12th मैन थोड़ा जल्दी आइएगा प्लीज, थोड़ा जल्दी दौड़कर आइए, दौड़कर। तो आइए, खेल शुरू होने जा रहा है। ओडपी ब्लास्टर्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोडियाल सुपर किंग्स की तरफ से दो प्रारंभिक बल्लेबाज गणेश नायक, विनायक भाई स्ट्राइक एंड पर हैं, गणेश नायक नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। और गेंदबाजी का जिम्मा जो कि इस छोर से मुझे लगता है कि आदर्श को दिया जा रहा है। आदर्श भट्ट गेंदबाजी करेंगे। फुजलाना एंड से पहली ओवर फेंकी जाएगी और मुझे लगता है सतीश जी अगर मौजूद हो तो बीच में इस मैच में थोड़ा सा शब्दों का लेन देन करते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। समय थोड़ा कभी मिल जाए दर्शकों को, हम कहीं ना कहीं अपने अलग प्रयास से ये कोशिश करें कि स्तर को बढ़ाया जाए। आइए इस मैच में आते हैं। तो पहली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और फुजलाना से इस मैच की पहली गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी और बहुत जल्दी बल्ले को चलाया था बैट्समैन ने। गेंद को थोड़ा सा तिरछा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड की दिशा में कट किया। विनायक कपे ने 1 रन को बटोर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही रन्स बनना शुरू हो चुके हैं और कोडियाल सुपर किंग्स 1 रन बगैर किसी नुकसान के। समय की बात अगर करें, समय की कोई सीमा नहीं कही जा सकती है क्योंकि इस वक्त दर्शकों का उत्साह बुलंदियों पर है। अभी भी ढेर सारे दर्शक दूर दूर बैठकर, अगला दिन हो चुका है 12 बजकर लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि अभी भी दर्शकों का उत्साह अपने बुलंदियों पर है। शानदार खेल चलता हुआ इस छोर से आदर्श भट्ट योजनाबद्ध तरीके से 25 नंबर के जर्सी में दौड़ना शुरू कर चुके हैं। फुजलाना से उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीची रह गई। उसको पीछे हटते हुए कट करने का गणेश ने प्रयास किया, मिस कर गए। गेंद थोड़ा जल्दी निकल गई और यही शाम के पश्चात जो पिच में देखा जाता है, पिच का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। गेंद थोड़ा सा स्पॉन्जी खेलती है, कभी रुक कर आती है, कभी उछाल थोड़ा सा नीचे रह जाता है गेंद टिप्पा खाने के बाद। और इस वजह से बैट्समैन को इस अनिश्चितताओं से जूझना पड़ता है और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो बल्लेबाज अच्छा करें उसी को निश्चित तौर पर एक जबरदस्त बल्लेबाज कहा जा सकता है। आदर्श भट्ट गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गणेश नायक के लिए। इस छोर से इस बार उछाल दिया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे गेंद को, क्या वो कैच करेंगे? क्या उन्होंने कर ही लिया? शानदार कैच है। इस कैच के साथ ही पहले विकेट का पतन हो चुका है। क्या जबरदस्त आदेश भट्ट ने शानदार तरीके से कैच कर लिया। सदेश जैसा आपने देखा रिप्ले में दिखाया जा रहा है और यही बड़ी बात है। स्तर कितना बढ़ गया है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं उसी तरीके से गेंद को, हर एक गेंद को रिप्ले में दिखाया जा रहा है। कैच के पश्चात जो उत्साह मनाया, गेंद स्टंप्स के लाइन पर थी और लेंथ में ज्यादा थी, उसको उछालने का प्रयास अच्छा जरूर था लेकिन फ्लैट शॉट खेलते तो शायद थोड़ा और लंबा फासला तय कर सकती थी। थोड़ा सा स्कूप की थोड़ा ऊपर लॉफ्ट हो गई। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज्यादा हुआ और कैच कर लिए गए। Absolutely, that's a big difference when you're playing in natural light and playing under floodlight. If it is in the morning, the same stroke, definitely the ball is going to travel out of the boundary line because there is a proper connection. We can see that the batsman got that one right from the middle of the bat, but unfortunately, he's not getting the help of wind. Ball went towards a deep long on region, but always it's going to be a disappointment for the batsman because whenever trying that cricketing stroke in the power play, only 2 fielders outside the circle, and he's choosing one of the out of
to choosing one fielder. This is going to be disappointing because you can get anywhere mid wicket, long on, square of the wicket, deep extra cover, but he's choosing the fielder there. This is going to be a little bit disappointment because of the line of the delivery, of course, forcing the batsman to play that kind of cricketing stroke. और बिल्कुल सही सतीश, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि गेंदबाज ने किस तरह से ये अंदाजा लगाया कि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक फील्डर होना चाहिए ऐसी गेंदों को। और दूसरी बात आपने कही कि दिन के उजाले में गेंद बहुत दूर जा सकती थी, लेकिन आपने नोटिस किया होगा दिन के उजाले में भी स्क्वायर ऑफ विकेट ऑन साइड की दिशा में ज्यादा स्ट्रोक लगे हैं। बहरहाल इस छोर पर आदर्श भट्ट एक शिकार को प्राप्त करने के पश्चात दोबारा तैयार हो चुके हैं। एक विकेट 1 रन पर फजल नैन से और विकेट की गेंद स्टंप्स के सीध पर मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ में ज्यादा थी गेंद, देखा परखा, जल्दी पैर और बल्ले को साथ में लाए। एक बहुत अच्छी तकनीक के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को धीरे से उन्होंने पुश बर कर दिया। 1 रन चुराकर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। 2 रन से 1 विकेट के नुकसान पर विनायक अप्पा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। नितिन ने अपना खाता खोल दिया। आदर्श भट्ट की सराहना करनी होगी कि क्या योजना उन्होंने बनाई है। मैंडेटरी पावर प्ले में 2 खिलाड़ी आउटफील्ड में रहते हैं, एक खिलाड़ी को जानबूझकर लॉन्ग ऑन में रखा और वहां पर कैच कर लिया गया। इस छोर से गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। जी हां, कुछ ज्यादा बाहर निकल गई, उसको थोड़ा पहुंचने का प्रयास करते हुए, रीच करते हुए खेलने का प्रयास किया बैट्समैन ने। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लपक लिए गए, माफ कीजिएगा, और गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए इस बार, लेकिन अंपायर ने पुरस्कार दिया वाइड के रूप में। रन बढ़कर 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर विनायक अप्पा स्ट्राइक एंड पर। रन से ये गेंद फुल टॉस रह गई, ड्राइव किया और आउटफील्ड में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद कितना धीमी पड़ रही है और बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 1 रन को दौड़कर पूरा कर ले। रन बढ़कर 4 पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर चल रहा है। सबसे पहले टॉस जीतना बड़ा महत्वपूर्ण है और सतीश जी से पीछे बैठकर मैं यही बात कर रहा था कि अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोनों टीमें बहुत सशक्त हैं। उडुपी ब्लास्टर्स ने पिछले मैच में रिकॉर्ड बनाया कि बगैर किसी नुकसान के उन्होंने मैच को जीता। एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान वो बना चुके हैं। कोडियाल सुपर किंग्स का क्या कहना, अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का स्ट्रेंथ वो भी रखते हैं। कांटे की टक्कर है। इस छोर से आदर्श भट्ट गेंद को लेकर तैयार हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील कर रहे हैं, क्या अंपायर को इसका जी हां कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हुए। बिल्कुल एक पाषाण, एक पत्थर की तरह लग रहे हैं। जब अंपायर आप फेवर में गेंदबाज के अपील को स्वीकार नहीं करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गेंदबाजों को और फील्डरों को लगता है कि कितने बेरहम हैं, लेकिन वो अपने नियमों से बंधे हुए हैं। क्या शानदार गेंद थी, सतीश आपको बुलाते हैं, बहुत अच्छी गेंद थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिला। गेंद स्टंप्स को छोड़कर निकल रही, थोड़ा ऊंची रह गई मुझे लगता है, और इस वजह से बैट्समैन कहीं ना कहीं बच गए और अंपायर ने साफ साफ नकार दिया। It's not like a kind of delivery umpire can give the out because ball is almost missing the leg stump, isn't it? Just look at the wicket keeper moving. You can understand that whenever the batsman wicket keeper moving towards his leg side means ball definitely going to miss the leg stump because the keeper is moving towards that side, and ball suddenly I can see it in a replay. The ball of course ball pitched in the middle stump, being the fact that is bowling in cutter, ball certainly will going to miss the leg stump, and a very good decision coming from umpire Dinesh Acharya. The 4 for the lot of one wicket, but you need to appreciate the effort of that bowler. I think Adarsh Bhatt is a very young talented bowler. He's a very energetic. If you see that is a run up, absolutely wanted to do something for his team. That's why I want to see the body language of the fast bowler. जी हाँ, उस छोर से ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद को खेल दिया। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। जीपीएल का शानदार चौका है। इस बेहतरीन स्ट्रोक के प्रायोजक थे जीएसबी प्रीमियर लीग। ऑफ स्टंप के लाइन पर जब गेंद आती है उसको ऑन साइड पर घुमाना कितना आसान हो सकता है ये दिखा दिया बैट्समैन ने। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के कुछ फीट अंदर गेंद गिरी और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई। उसी के साथ एक चौका खाते में जोड़ दिया गया है। और उस विकेट की बात करते हैं, स्टंप्स के लाइन पर गिरी, फिर स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली। निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है शाम के पश्चात। एक और गेंद और इस बार क्या कमाल की गेंद, धीमा उछाल था। राकेश भी बड़ी योजना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर वाले छोर से आर्च फार्मा एंड से उनकी गेंद थी। देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद स्विंग हो रही है। टिप्पा खाने के बाद हवा का साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं हवा में गेंद घूम रही है और टेनिस बॉल में इतना आसान नहीं होता आपको इतना ज्यादा स्विंग कराना। दूर वाले छोर से एक और गेंद,
इस बार लॉफ्ट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर, फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को झुककर कैच कर लिया। इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। संख्या विकेटों की बढ़कर 2 पर पहुंच चुकी है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहना होगा कि उडुपी ब्लास्टर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला किया वो बहुत सही किया था, और रिप्ले में देखा जा सकता है ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, स्विंग होकर बाहर निकल रही थी, उसको ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में लपक लिया गया, और इस कैच के साथ ही बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है। सतीश आपको बुलाते हैं। इस मैच में खासतौर पर अगर देखा जाए उडुपी ब्लास्टर्स बहुत अच्छा कर रहा है, 2 शानदार विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, इसी टीम में विकेटों के पीछे डॉक्टर विनोद नायक मौजूद रहते हैं, अपनी योजनाओं को बनाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, गाइड करते हैं, और मुझे लगता है कि अनुभव आपके साथ जब होगा तो आपका टैलेंट उभर कर आ जाता है। Absolutely, and I agree with the point that experience definitely comes into play, especially when you're playing that big tournament like GPL. He's got a lot of experience, especially in this particular tournament. I think he's the one who played all 7 edition of this GPL, and you know exactly the kind of ground, the condition of the pitch, and what we're going to do in this power play. And if you see that 2 dismissal, this is absolutely identical mirror display of the previous one. The same stroke which is attempted by the fielder. That time is a right-hander batsman. This time Vinayak Pai, left-hand batter, got that one into deep long on region and did got a distance. He got elevation but fails to get the distance, and that means team Udupi really got a very good start in the power play. A power play which belongs to Udupi. क्या बात है। दूर वाले छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और मिस कर गए। इस बार पिछला पैर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया, बैकफुट पर जाकर गेंद को ताकतवर तरीके से उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए। और क्या योजना बनाई है, बिल्कुल एक चक्रव्यूह सा बनाया गया है। फील्डर्स को दायरे के अंदर, उसके पश्चात 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी को खास तौर पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जानबूझ करके बैट्समैन को लेंथ बॉल दी और वो उसको उछालने का प्रयास कर रहे हैं। एक और गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है, गेंदबाज खुद दौड़ कर आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच है। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। उडुपी ब्लास्टर्स इस मैच में जिन चीजों को छू रहा है सोना बनता जा रहा है। सतीश आपको क्या लगता है कि क्या कमाल की गेंदबाजी, कप्तानी और क्षेत्ररक्षण का दृश्य देखने को मिल रहा है? Absolutely, they're blasting the wicket of their opposition, ODP Blasters, isn't it? The way that they're picking up the wickets, and especially I think the Kodial Super Kings, maybe they're thinking about their game plan which is not really working out. If you see that 3 dismissal, all the 3 dismissal batter trying for the expansive cricketing strokes. And because they made it the mind that they wanted to get the runs in the power play overs, but it is not necessary in cricket. It's not necessary that you need to get runs in the power play once you settle down in the middle, because it's not so easy in this condition to get the big shot. You can get the big shot once you get eye in, once you settled in the middle, you can get that big shot even in the after 4 or 5 overs. जी हाँ सतीश, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेम प्लान बहुत जरूरी है, कारगर साबित होती है। शुरुआत में आपको योजना बनानी पड़ती है कि आप सामने वाले गेंदबाज क्या करने वाले हैं, फील्ड प्लेसमेंट कहां पर रखा गया है, शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए और क्या योजना चाहिए। पहले शुरुआत में थोड़ा सा सिंगल्स बटोर कर थोड़ा सा फ्लो मोमेंटम प्राप्त करें, लेकिन उसके विपरीत हुआ। कोडियाल सुपर किंग्स अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका है। राकेश ने 2 शानदार विकेट अर्जित कर लिए। उस छोर से उनकी गेंद, इस बार ये गेंद अपील कर रहा है जोरदार, क्या इस अपील को पुरस्कार देंगे अंपायर? अंपायर ने कहा कि लेग बाय स्टंप्स को छोड़कर बाहर की तरफ निकल रही थी। एक और अच्छी गेंद ढूंढ कर कहां से राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं, निकाल कर एक शस्त्र को फेंक रहे हैं और बैट्समैन बच गए। दूसरा ओवर जो कि समाप्त हो चुका है, तो 2 ओवर के समाप्ति पर 9 रन बन चुके, 3 विकेटों के नुकसान पर। सतीश आप क्या प्रेडिक्ट करते हो, क्योंकि अब तक 2 ओवर्स में 12 गेंदों में 9 रन बन चुके, 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक आशा जो कि कोडियाल सुपर किंग्स तो बना रहा होगा कि 7 ओवर्स में उनको कहां तक पहुंचना है, लेकिन परिस्थितियां इस वक्त खिलाफ चल रही है। आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि कितने रन इस 7 ओवर्स में बन पाएंगे? Well, after that shackling start in the first 2 overs, they lost 3 wickets. That might be the little bit under pressure for the incoming batsman, because it's not so easy, because they need to keep in the eye simultaneously that that you need to keep the wickets in hand, not to lose the wicket. At the same time, they need to accelerate the run rate. They need to do 2 things simultaneously. That might be the little bit under pressure, but I think sensible batting
sensible batting is required for Kodial Super Kings because the partnership is more important here. And wait and see how well these two young, talented Gautam Pai and Nitin K, the two very good young, talented batters are in the middle. And wait and see how well they will going to handle the pressure. And 40-45 desperately required for Kodial Super Kings to win this match. क्या बात है, ये गेंद इस बार ड्राइव करने का प्रयास, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, दो धारी तलवार जिस तरह से आपने कहा कि विकेट को भी बचाए रखना है, रन्स को भी बनाने हैं और दो धारी तलवार कहा जा सकता है, तो दोनों ओर से मार पड़ रही है। कोडियल सुपर किंग्स को इस वक्त सख्त पार्टनरशिप की जरूरत है, दरकार है। क्या ऐसा हो पाएगा? रन्स 11-10 पर बन चुके हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। दूर छोर पर स्ट्राइक एंड पर नितिन है, दो गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 रन बना चुके हैं। आदर्श किन्नी अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, इस छोर से उनकी गेंद सेकेंड ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं और वाइड घोषित किया दिनेश जी ने। गेंद स्टंप्स को छोड़कर बाहर निकल रही थी और ऐसे में रन्स वाइड के साथ बढ़कर 11 पर पहुंच चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। शांत बिल्कुल वातावरण, दर्शकों का उत्साह, बिल्कुल शांत होकर वो मैच को आनंद उठा रहे हैं। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद फजल एंड से ये गेंद और आदर्श कहीं ना कहीं अंपायर को बार बार इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर पर इसका कुछ असर नहीं है। गेंद लेग स्टंप के बाहर कहीं ना कहीं थी और उसको खेलने का, जी हाँ, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल भी ज्यादा था, उस अपील को निश्चित तौर पर खारिज कर दिया अंपायर ने। आदर्श भट्ट गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। नितिन स्ट्राइक एंड पर फजल एंड से इस बार परिवर्तन किया और परिवर्तन के तौर पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। बैट्समैन नितिन ने नजरों से गेंद का पीछा किया, फिर कहीं थोड़ा सा घूमकर तिरछी निगाहों से देखा अंपायर के, कहीं अंपायर कुछ मन बना ले कि इस गेंद को अतिरिक्त करा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन सारे दांव पेचों को ये सारे अंपायर जानते हैं कि कहां पर क्या हो सकता है, किस तरह से गेंदबाज या बैट्समैन प्रयास करते हैं। बहरहाल आदर्श आक्रमण पर तैयार, फजल एंड से उनकी गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को कवर क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं और बहुत जल्दी गेंद को देख लिया, लेंथ में ज्यादा थी, मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर उसको हल्के हाथ से हवा में कुछ देर रही थी, ड्राइव कर दिया। फील्डर पीछे खड़े थे, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाए दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया, रन बढ़कर 11 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है और आदर्श युवा खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी का स्टाइल, उनका अंदाज बताता है कि बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर अच्छी गेंदबाजी करें, कंसिस्टेंसी चाहिए। इस छोर से गेंद बैकफुट पर गए, क्यों खूबसूरत स्ट्रोक था, दोनों फील्डरों के बीच में से निकाला। दिन का उजाला होता तो बात कुछ और होती, सतीश जी ने कहा। यह स्ट्रोक बहुत तेजी के साथ निकल सकता था, लेकिन आउटफील्ड में ज्यादा घास उगाए हुए हैं, जिसकी वजह से गेंद थोड़ा सा स्पॉन्जी होकर ट्रेवल करती है, धीमा पड़ जाती है और इसकी मदद कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मिल रहा है, फील्डरों को भी मिल रहा है। बैट्समैन मुश्किल से रनों को बटोर पा रहे हैं और चौके छक्को मानो कहीं पर सूखा पड़ा हो, बिल्कुल रेत ही रेत हो, पानी कहीं पर न मिल रहा हो। इस छोर से ये गेंद फुल टॉस थी लेग स्टंप के आसपास, जिसको देखा बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से थोड़ा बाहर निकलकर पुश पर कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं है। 3 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 13 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं अपने साथियों से एक और ओवर की अनुमति चाहता हूं, उसके पश्चात मुझे लगता है कि आगे वाले मेरे साथी कमेंटेटर जो कि विवरण को सुनाएंगे, गौतम पई और नितिन के इस वक्त जिम्मेदारी को संभालते हुए। शानदार दृश्य है। आइए एक और बार इस क्रिकेट श्रृंखला की इस प्रकृति का वर्णन करते हैं। सतीश, 8वां एडिशन चल रहा है, हर साल कुछ अच्छा कुछ नया बनाने का जो प्रयास जीपीएल का रहता है वो काबिले तारीफ है, आप क्या कहेंगे? Absolutely, and not only the spectators and cricket lovers wanted to watch this GPL, even ourselves we are just waiting for this day, 3 days of cricket. When GPL will going to start, because that kind of atmosphere which is created in this GPL, isn't it? And especially, but I would like to give a special thanks for sound system, especially because we are not enjoying anywhere kind of sound which is provided in this GPL, isn't it? It never looks like we are going to tired because of the way that the sound system is provided for the GPL. I am really enjoying, as in my 20 years of cricket commentary journey, I am always loved to come here and I love to have a mic in this GPL.
क्या बात है, राइटली सेट, बिल्कुल सही। आमतौर पर कई मैदानों का अनुभव है कि वहां पर साउंड सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहता है, शाम तक आवाज बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है, और यहाँ की बात अलग है। जीपीएल में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक बड़े स्तर का होना चाहिए। बहरहाल ये गेंद जिस पर आते हैं, गेंद थोड़ा सा धीमा, लेंथ में ज्यादा थी, विकेट कीपर थोड़ा सा हड़बड़ा गए, गेंद को कैच समझकर प्रयास कर रहे थे गैदर करने का। बहरहाल उच्च छोर से आदर्श भट्ट गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद दौड़कर कहीं ग्रिप फिसल गया, और आउटफील्ड में कई बार, 2-4 बार मैंने भी देखा कि घास में थोड़ी सी नमी है। ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी और मिस कर गए बैट्समैन, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि वाइड है। दौड़ और वाइड को मिलाकर 2 रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे। रन बढ़कर पहुंच चुके हैं 15 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 15 for 3, 1 + 1, 15 for 3, 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत मुश्किल से रन्स बन रहे हैं, एक तरह से कछुए की चाल रन चल रहा है, और ऐसे में कुरियाल सुपर किंग्स बड़ा लक्ष्य कहां बन पाएगा, मुश्किल से रन्स बन रहे हैं, क्या एक सम्मानजनक लक्ष्य तक वो पहुंच पाएंगे। आदर्श आक्रमण पर तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर थी, क्या शानदार योजना बना रहे हैं आदर्श ने। 2 गेंदों को स्टंप्स के लाइन से थोड़ा इस तरफ लेंथ में ज्यादा किया फ्लाइट देते हुए, लेकिन इस बार गेंद को बाहर की तरफ निकाला। शॉट ऑफ लेंथ ही, टिप्पा खाने के बाद उछल कर आई, पीछा किया बैट्समैन ने, लेकिन मिस कर गए। एक और गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लेकिन इस बार अंपायर नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि वाइड है, इतना भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा बाहर गई, और इसको अंपायर श्रीनिके जी ने कहा कि वाइड है। एक और अतिरिक्त रन बढ़कर 16 पर। यह गेंद आदेश भट्ट, माफ कीजिएगा, गेंद को बीच बीच में अचानक वो कुछ ज्यादा फ्लाइट देकर धीमा कर देते हैं, और उसको देखते हुए बैट्समैन ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। थोड़ा सा पुल करने का प्रयास, स्लॉग स्वीप के अंदाज में, थोड़ा स्वीप ही सही, घुटनों को झुकाया भी, लेकिन मिस कर गया। गेंद उनके शरीर से टकराई, रन सभी भी वहीं पर स्थिर है। दूर वाले छोर से एक और गेंद, हवा में गेंद को खेल दिया, बहुत आसान से मौका बना दिया, फील्डर को कैच कर लिया गया कवर क्षेत्र में। इसी के साथ एक और विकेट का पतन, 4था विकेट गिरा। आदर्श भट्ट ने शानदार कैच लपक लिया, और बड़े इत्तेफाक की बात है, आदेश भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं और आदर्श भट्ट ने कैच कर लिया। और आइए सतीश आपको बुलाते हैं। कैच देना चाहिए पर इतने आसानी से नहीं, जिस तरह से कैच दिया गया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गए, और मानो फील्डर को एक कैच का मौका दे रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस हो रहा है, उस अंदाज में गेंद गई थी और फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। Well, your early stage of the innings, you are told that shot selection is definitely going to be key for the success in this condition. If you see the 3 wickets, all the 3 wickets, 4 wickets, the batters looks like they have thrown the wicket. They knows that there is a fielder, and they played officially. Of course, the best form of defense is to attack. What great Sir Vivian Richards of West Indies told that the best way of defense is to attack the bowler. But you need to attack the bowler, but you need to see the fielder. And you need to see the fielder. But the big difference here is that attack of the Godel Super King is that they attack the bowler, but they're finding the fielder. बिल्कुल सही आपने कहा, ऑफेंसिव बल्लेबाजी कारगर साबित हो जाती है, लेकिन पहले प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप बिल्कुल बेखौफ, आप बगैर देखे अगर स्ट्रोक खेलें तो कैच में तब्दील हो जाता है। रन 17 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, 4था ओवर प्रगति पर चल रहा है। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हुए, और विकेट ऑन साइड पर पुल कर दिया। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक था, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ गए। सिर्फ 1 रन लेने का मौका होगा, थोड़े से निराश हो गए क्योंकि बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया था। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ, 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। विवरण के लिए में बदलाव होगा, लेकिन जाते जाते सतीश जी से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, 2-3 बार स्टंप्स पर गेंद गिरी और गिल्लियां नहीं उड़ी, और दिनेश आचार्य जी ने आकर समझाया कि ये गिल्लियां भारी हैं, गेंद हल्का है। अगर गेंद कुछ भारी हो जाता तो गिल्लियां उड़ सकती थी। मैं कहूंगा कि अगर गेंद भारी होती और नाजुक अंगों पर लग जाती तो होश उड़ जाते। बहरहाल आइए विवरण सुनाने के लिए आगे का आमंत्रित करता हूं अमित जी को। तो आगे का विवरण अंग्रेजी में अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
Good delivery this from Dr. Vinod Naik. Thank you, Ajayji. You have been a wonderful Hindi commentator for us. It's 12:40 in the midnight, but listening to you, we're wide awake. Another good single this from Gautam Pai. With that single, the score moves on to 20. The batsman looking only for the singles here. It's a 7-over contest, 2.5 overs to go after this. The projected score is 32 if they go at this run rate. Dr. Vinod Naik, wonderful bowler. That's why we call him a wonderful bowler, and with experience, he's got the big wicket of Ajay Bhatt there. Clean bowled him. A very, very big wicket that. He was looking for the big hits, but he completely missed out because of the pressure created in the previous over from Adesh. And then he was completely bamboozled, and he has to walk back after being clean bowled. With that wicket, it's 5 wickets down for the Kodial Super Kings. The Would-Be Blasters, after winning the toss, have done everything right in their bowling department. They've picked up wickets, which has restricted the team Kodial Super Kings, and they're doing a fine job here. It's 20 for 5. 4 more deliveries to go in the 5th over. It's the captain Vinod Naik, the very experienced bowler, bowling right arm over to Rohit. A very good delivery there again. The batsman couldn't do much about it. Very close there at the non-striker's end. The batsman was definitely sure if it hit, and he's lucky that Vinod Naik couldn't hit the stump at the non-striker's end, and they are able to manage to pick up a single. With that single, the score moves on to 21. It's back to Gautam Pai, who's faced 6 deliveries so far. Scored only 5 runs. Again, the flick to the mid-wicket region for a single, and they run on the misfield. Oh, very close there again on the striker's end, but good running between the wickets there. They ran the second on the misfield. Good running, very good cricket awareness there by both these batsmen. With those couple of runs, the score moves on to 23. Last 2 balls. Last 2 deliveries to go in this over. Dr. Vinod Naik is given away 5 runs in 4 deliveries and picked up the important wicket. Another good delivery. They're very straight, very good on the middle stump. The batsman couldn't do much about it because he was on the back foot, and just taps it over on the offside, picks up a single, gives the strike back to Gautam. Gautam has been there for quite some time now. He's given the strike back to Rohit now. It's Rohit who will be facing the last delivery of the 5th over. Good delivery there, big appeal, and he's given. He was right in plumb in front of the wickets, and he was missed it completely and hit his back leg, and the umpire has given him out LBW. You can see in the replays, it was a very straight delivery, nothing much that the umpire thought about. Big good appeal from the wicketkeeper and the bowler, and the umpire had no hesitation to raise his finger and send back Rohit. The new batsman is Karthik Kamath. Kodial Super Kings are struggling quite a bit. 2 more overs to go in this innings for them. They've only scored 24 runs. They need to get up to somewhere near 35 to 40 to challenge this Would-Be Blasters team. You've seen in the previous match where they were chased close to 50 runs without the loss of any wickets. So they are a very good batting side, are the Would-Be Blasters. It's going to be Adesh Bhatt, who's very well known for his leg cutters. We've seen in the first
his first over, where he bowled those loopy leg cutters, which the batsman had some difficulty in hitting it out of the ground. It looks to be quite easy, but then it's not at all easy to time your shots because you don't know the speed of each delivery which is coming at you. Here's Adesh again. Another slow loopy delivery there, and again the batsman misses it completely, and the umpire says that he's got an inside edge onto it and he's given it runs. So with that single, the score moves on to 25. It's the new batsman Karthik who is on strike, who will be facing Adesh. Let's see if he goes full face or the slow loopy delivery. Again a loopy delivery. This time it's up in the air and Adesh coming down under it. He takes a wonderful catch of his own bowling. That's Karthik Ahmed gone, caught and bowled for 0. So a golden duck there by Karthik. He thought to hit it in the mid-wicket region to pick up a single, but then he couldn't get the full face on it. It took his outside edge and went straight up in the air, and Adesh making no mistake of his own bowling gets the wicket that they wanted. With that wicket, it's 25 for 7. 25 for 7 after 5.2 overs. 10 more deliveries to go in this innings for the Cordial Super Kings. They have a high chance of getting all out in case they don't bat well. 25 for 7. 10 deliveries to go in this innings. We wish they get something close to 40 so that they can pose a challenging total to the Udpi Blasters. Good shot there in the mid-wicket region. He just tapped in and took a single. With that single, the score moves on to 26. It's back to Gautam, who's on 9. After facing 9 deliveries, he's facing Adesh, who's picked up 2 wickets already in the 9 deliveries he's bowled so far in this innings. Last 3 deliveries to go in this innings for him. A full pace delivery there. This time hit it to mid-wicket region and they again pick up a single. So that's another single added to the total. They're only picking up singles in this contest. The only boundary came from the bat of Vinayak in the second over. And apart from that, it's only been singles. So very good controlled bowling this from the Udpi Blasters. They've not allowed the Cordial Super Kings to get away so far. What we have to see what they can do in the last 8 deliveries of this innings. This time, a better shot at the cow corner region. And they're again only able to pick up another single. So one more single gets added to the score. The score moves on to 28 for 7. So it's up to the tail enders now to put up a challenging total for the Udpi Blasters, because it's their responsibility then to bowl the Udpi Blasters as if in case they want to win this match. So last time Adesh Bhatt coming. This time a full pace delivery there. Very good cut shot there by the batsman, and that it's only another single which gets added to the score. So one more single. With that single, the score moves on to 29. End of Adesh's 2 overs. He's bowled really well. He's picked up 2 wickets, given away 10 runs. At the end of 6 overs, the score is 29 for 7. Okay, so Captain Vinod Naik has given the bowling to Ravindra Naik to close off this innings. Last over coming up of the first innings here. Cordial Super Kings put into bat. Have scored 29 for 7 after 6 overs. Last over coming up. Ravindra Naik to Gautam Pai. Again a big appeal there, but this time it was pitching outside the off stump and the impact was outside off stump, and hence the umpire says not out. He signalled it to leg by. And another single takes the score to 30. Last 5 deliveries coming up in this over. It's Gurudas, the tall batsman, who will be facing Ravindra for the second time this over. 30 on board
How much more can the team Koreal Super Kings get in this final 5 deliveries of this first innings? Here's Ravindra. Good fuller length delivery this. The batsman thought it was quite wide, but it ended up within the tram line, and hence the umpire says that's not a wide, and quite disappointed. The non-striker asking it should have been a wide because it was very close to the tram line, but the umpire says no, these are very experienced umpires. This time a full toss, this time it's a hit in the gap, and it goes to the boundary. That boundary, GPL boundary, finally after the second over, that's the first boundary that the team Koreal Super Kings have scored. If they knew that Gurudas is going to hit a boundary, they should have sent him up the order. However, he is able to hit that in the gap and collect a boundary for the team Koreal Super Kings. 3 more deliveries to go. The score's on 34. Can Gurudas show some more class and pick up a couple of boundaries in these final 3 deliveries? Another big appeal. This time I think it's quite in plumb in front, but the umpire says no. It was just pitching outside the off stump, and the impact was also outside off stump, says the umpire, and hence the umpire says not out, and the batsmen pick up another single. That's another leg by, which gets added to the score. The score's touched 35. 2 more deliveries to go. It's Gautam Pai who's on 11 from 12 deliveries to face the 5th delivery of this over. Another big shot. This is up in the air. Fielder coming underneath it, but he takes it on the bounce. He doesn't go for the catch. This time again, oh my goodness. They wanted to go for the second one, but Gurudas was never ready, and they were able to only pick up 1 run, and Gurudas is run out on attempting the second run. So 1 more run added to the score. 36 on board. 1 more delivery to go to complete this innings. So Koreal Super Kings have got 1 more delivery. 1 more boundary would get the score to 40, which is quite decent enough after the start which they got. They lost quite a few wickets inside the power play, and hence 36 seems to be quite a good score for them, and they have something to bowl at least. So 1 single drilled now straight down the ground, and a very poor throw there from the fielder in the long on region, and at the end, they pick up 2 runs and is run out on the 3rd. So 38 runs on board for the Koreal Super Kings. Good comeback from them after losing 3 wickets in the power play. So 39 will be the target for the Udpi Blasters when they come out to chase. We will be back with the chase in the next couple of minutes when Udpi Blasters tried to chase down 39 against the Koreal Super Kings. It will be Sukumar to commentate in Kannada when we come back for the chase in the next couple of minutes.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿತ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 39 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 39 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ, 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಬ್ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಬೋಡಾಟ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ರನ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 40 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 38 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕೇಶ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ನ ಎಸೆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಇನ್ನುಳಿದ 37 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 35 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಗಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವದು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಳೆಯ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಯಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ದಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 39 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ 5 ರನ್ನುಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 34 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುದಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಲಂಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶಾಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 6 1.2 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊನ್ನಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6ರಲ್ಲಿದೆ. 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಿದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುದಾಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಚಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. LBWಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ 1.5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳು. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರನರು. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವಿದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುದಾಸ್. ಇದುವರೆಗೆ ತಾನೆಸೆದಂತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುದಾಸ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 ರನ್ನಿನ ಬಿಸಿಗದ ಗುರಿಯಿತ್ತು 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ರನ್ಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಸುಲಭ ಗುರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಗುರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗುಚ್ಚಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2ರ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 8 ಆರಂಭಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ 39 ರನ್ಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 29 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಸೆತಗಾರರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲಾ 1ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವಿನಾಯಕ್ ಇದುವರೆಗೆ 8 ರನ್ನಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ 28 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಗಿದೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 27 ಎಸೆತ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ಗಳಿವು ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಅಂಕಿಯತ್ತ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2.3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2.4 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಗಾದರೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. 1+1 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 2ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 13 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ LBWಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದುವರೆಗೆ 14 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 25 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 15. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 6ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ 1-2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮುಂದಿನ 2 ಓವರ್ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15. ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 5ರಂತೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುದಾಸ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ 1 ಓವರ್ಲಿ 2 ರನ್ ಕಳೆದ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಗುರುದಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ LBWಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬಿತ್ತು. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 22 ಎಸೆತ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಂತೂ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 22 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗಂತೂ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 2 ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನುಳಿದ 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಇದುವರೆಗೆ 1.3 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರನ್ನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಟು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ತಾನೆದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೆವಿಲನ್ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಿರುವು ಲಭಿಸಬಹುದಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಭು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ನೋಟ. 2ನೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನೇರ ಥ್ರೋ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಶಿಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ನೇರವಾಗಿ ಥ್ರೋ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 39 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬಂದಾಗ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತಹ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅದು ಯಾವ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕರೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 19 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದತ್ತ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಥಮ 1 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪಂತೂ ಔಟ್ ಎನ್ನುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 7ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಮಂಗಳೂರು. Thank you very much, Sukumar. And a very tight match is going on between these two teams. The ODP Blasters, of course, they are a little bit struggling in this, especially in the previous over. 3 wickets back into Pavilion, 2 in the form of run out, and 1 wicket which is taken there by the bowler. So now last 3 overs remaining. 21 runs required for the victory at the required rate of exactly 7 runs per over for team ODP Blasters. And what a fantastic comeback here by Cordial Super Kings. Once it looks like it's going to be a very easy target, 39 to get for ODP Blasters. By seeing the result of their previous match, they are chased down without losing a wicket. It's chased down a huge total, but here they're struggling to get that 39 runs against a disciplined bowling performance by the bowlers of Cordial Super Kings. But job which is not yet over. They need to bowl another 3 overs, and we'll wait and see how well ODP Blasters will go into come back here. But 2 new batters out there in the middle. That means it's going to be right time for the fielding team to tighten up the screws. Vinayak Pike, right above the wicket, off the backward, cuts that one beautifully down to the cow point region. And before the fielder will go in to collect that one, just moving to his right, ample time for the batter Adish Bhatt to pick the single. With that single, scoreboard moves on to Vignesh got a single then. That brings Adish Bhatt into strike now. 19 for the loss of 4 wicket. 20 more runs required for the victory. Remaining 17 deliveries. Gautam bowls right above the wicket. Lovely shot. Beautifully played that one. Down to deep cow point region. And they will go in to complete that couple of runs quite easily before the fielder will go in to run back and return that one into the hands of wicketkeeper. That was a very good placement there by Adish Bhatt in irrigation. Even though he playing his first delivery, but he played that one very confident, because width is offered by the bowler in the irrigation, and the batsman quite easily got a placement between cow point and backup point region. 21 for the loss of 4 wicket, and 18 more runs required for the victory. Round the wicket, full toss delivery, but ball going far away outside the line of off stump. It's going to be a bonus run. That wide will going to release the pressure from the batter, because slowly the asking run rate is coming down. After that, 2 deliveries, they got 4 valuable runs, and scoreboard now 22 on the board, and the required run is exactly 17, and the deliveries remaining is 16 now. This is going to be a very interesting contest here between these two teams, and wait and see which team will go in to handle the pressure here. Gautam Pai, right around the wicket, beautifully bowled. The batsman tried to make a little bit room to play the shot. First he wanted to use his feet, quickly realizing the very difficult to get that one, and just going towards almost into his fourth stump, moving towards his leg side, tried to get the room to play the shot, missed it completely. No damage done. Full toss, lofted that one right in the mid-wicket boundary, and after by the fielder. After 1 bounce he collected. Meantime, both the batters are completed 2 valuable runs.
Adesh playing a very important role in this particular partnership, because it's not so easy to come and perform straight away in this condition when it is going to be under pressure condition for the batters. Not so easy. 24 for the loss of 4 wicket. But Gautam bowled a useful toss for Adesh Bhatt, so that he quite nicely plays it down to mid wicket for a couple of runs. Coming down the track using his feet, appeal for caught behind it, is gone. Absolutely, I think this is not a good thinking from the bowler's batter point of view. Adesh Bhatt, after he got 2 valuable runs, no need to panic at all, and the runs which is required, almost each and every ball required a single run, but this time he wanted to just to use his feet. Have a look at that one replay, and coming down the track, try to hit the ball across the line, and ball got a leading edge of the bat, and the wicketkeeper behind the stump completes a very comfortable catch behind the wicket. The huge wicket which is back into pavilion of team Udupi Blasters. Good comeback from the bowler's point of view. After that, a couple of runs, he managed to send the danger man back into pavilion. Adesh Bhatt, he knows that he did the wrong thing. It's not the right time for him to lose the wicket, because he need to play the sensible cricket here. But without doing that, he's back into pavilion. 24 for the loss of 5 wicket. 13 balls remaining. They need to get another 15 runs to win this match. It's going to be anybody's game. Match is evenly poised. Bhuvan Bhatt is a new batter in. It's right time for Gautam Bhatt to bowl some good deliveries in this over to put some pressure. Right up over wicket. Oh, just over that silly mid-on fielder. He's tried his level best to take the catch, but very difficult. Sometimes you are standing very close to the batter. It is an absolutely unorthodox field set. Very close to the batter, almost in the silly mid-on. Ball just went over that of the fielder. He picked up a single, Bhuvan, but one more over completed after completion of over number 5, chasing a total score of 39 to win this match. Still team Udupi Blaster searching for the right track. They're 25 for the loss of 5 wicket. Last 2 overs remaining. 14 runs required for the victory at the required rate of exactly 7 runs per over. So very good competition is going on between these two teams. And Kodial Super Kings, definitely they got a fantastic journey in the GPL. The most experienced team. And look at, we won it late night, midnight, 1 past 30. Still, the crowd's enjoying the game of cricket. Have a look at that small kid there, enjoying the game of cricket. And not enjoying the game of cricket, but they are in their own world, and they're enjoying GPL. So 25 for the loss of 5 wicket. Now 14 more runs required for the victory. 2 overs remaining. Some hide and seek game is going on. In our big screen we can see that cameraman very keen to cover that lovely moments of this prestigious GPL 2024. And now 2 overs remaining, very important 2 overs. The 14 more runs required for the victory. And we will see which bowler will go into bowl this very important over. This is going to be a decider over for both the team. From the winning point of Udupi Blasters is concerned, they certainly wanted to get 7 to 8 runs in this over. At the same time, Team Kodial Super Kings wanted to get 1 more good over, economical over. Right over they get and this time batsman going for the cut shot, not quite getting hold of that cut shot properly. Got a leading edge of the bat, but ball went straight to the hands of short third man. Enough time for the batter to complete the single. With that single, score number was on to 26 on the board. 13 required from 11 balls. 13 required from 11 balls. Vignesh is on strike. This time lofted beautifully right in the gap. And the fielder behind the ball, and before the throw coming from that fielder, enough time for the batter to complete that couple of runs. Lovely placement, up and over. Good placement. He quite deliberately chipped that and over the head of that infield. There is no field in the deep cover point. Couple of runs which is completed, and score numbers on to 28 for the loss of 5 wicket. 11 runs required for the victory in remaining 10 deliveries. 1 more extra fielder is added in the offside region. After seeing that batsman so good in that stroke, with especially in the offside region, they put 1 backward point fielder, and wait and see how well the strategy will going to work out. Rohish balls looking for the improvisation. Looks like ball may be deflected from the leg of the batter, and
One more very important dotted delivery. Good comeback here by Royce, putting some pressure onto the batter. A very interesting bowling action there from Royce. Have a look at how far the batter wanted to get that improvising cricketing style. Looks like it's going to be a chance here for the wicket-keeper to take the catch. Single which is taken in the previous delivery. It's a 29 for the loss of 5 wicket. 10 more runs required for the victory. 8 balls remaining. And Rohit, we have a look at that, the way that is bowling right up over the wicket. Again, nicely done. That was a well technically sound cricketing stroke coming from the blade of Vignesh P. Almost is just shuffled across and very confident to play that shot down to deep long on region. And with that single scored, moves on to 30 on the board for the loss of 5 wicket. 9 required, 7 remaining. Driven nicely down to deep cover point region. Not more than a single in the negation. Looks like he will going to retain the strike here for the next over. Last over remaining. Decider over. 8 more runs required for the victory for Udupi Blasters to win this match. The very close match is in progress. Of course, even the late night, suddenly it's going to be a fantastic match in front of very good spectators between Udupi Blasters versus team KSK. And wait and see. After long discussion, of course, the captain of KSK wanted to bring one bowler who can handle the pressure of restricting that 8 runs, but at the same time, the even more pressure for the batters are in the middle to get that 8 runs in 6 balls. And 6 ball in the sense excluding wides and no balls, and 8 runs what they wanted to get team Udupi Blasters. The bowler will going to bowl that last over. Rohit K, the experienced campaigner, will going to bowl that last over. They needed some experienced bowler in this condition who can handle the pressure. The left arm bowler introduced. So just I want to see the field set. The fielder is in the orthodox deep long on and deep long off. One at mid wicket, not in the mid wicket. In fact, it is a cow corner. One fielder at deep square leg, that is in front of square. There is no fine leg. There is no square leg. Very interesting. And there is a fielder down at short third man. One fielder at backward point. One at silly mid off. Wheat fielder down at deep cow point. Two altogether 5 fielders outside the ring. And 4 fielders inside the ring. Right arm over the wicket. First ball cuts at one beautifully down to deep cover point region. Will they come back for the second? No, doesn't. Good piece of fielding there by the fielder at cover point region, denying the couple from these two batter. Just a single. 5 balls remaining. 8 runs required for the victory. 7 runs will be correction. 7 required from 5. Bhuvan Bhatt will be the striker. The young talented cricketer. Again, nicely played that one off. Just flicking that one down to square leg region. Beautifully placed there by the batter in the negation. Quicker one and faster one from Rohit. Negotiated very well by batsman in the negation. And with that single now scored, moves on to 33 for the loss of 5 wickets. 6 runs required for the victory. 4 balls remaining. First 2 deliveries, 2 singles. Rohit searching for the dotted delivery. These 2 batters are so far played sensibly, but job which is not yet over. They have to get another 6 runs in 4 deliveries. Left arm round the wicket, improvising that one beautifully down to deep square leg region, and just inside the fence the fielder managed to field that one, but it's not a good running between the wicket. I want to say there is a possibility of couple of runs, but it's not a good running between the wicket. They have to try for the second run, isn't it? They got 5 wickets in hand. And they got just a single for that, even that very good looking stroke coming from the blade of Vignesh. They settled for just a single. 34, 5 required, 3 balls remaining, 3 singles in 3 deliveries. What a match. Absolutely nail batting finish. It's going to be anybody's game. Bhuvan Bhatt is on strike now. So far he scored 4 runs out of 4 deliveries. Rohit is seeming away from us. Left arm over the wicket, driven that one very nicely down to deep cover point region. Once again they settle for the single. 4 deliveries and 4 singles. That means 2 deliveries required, another 4 runs to win this match. 3 for the tie. 3 will go in to tie the match, and both the team will go in to share the points. Already there are 2 tie matches in the day number 1. Wait and say will it going to be a third one or not. So very interesting field set. Change in field there. One fielder
coming towards the square leg region. After that, in the Vignesh played that improvising cricketing stroke. Now he's Rohit left arm. Bowles coming down to take, using his feet, driven that one wicket region. Again, fumble from the field. They will go to grab the opportunity of that misfield and completed 2 valuable runs. Now supporters of Udupi Blaster alive. 2 runs which is scored. 37 for the loss of 5 wicket. Last ball remaining. Decider delivery. 2 for the victory. 1 for the tie. My goodness. No one thought that this match is going to be that much of closer when they're chasing 39. Looks like Udupi Blasters will going to win the match quite easily. Have a look at the crowd here. Still they're enjoying the game of cricket. Excitement. This is absolutely a thriller. Last delivery remaining. Decider delivery. 2 runs required for the victory for Udupi Blaster. The batsman Vignesh he's got a bat in his hand. Rohit got his ball in his hand. Wait and see. Will it go into bowler? Will it go into a batter? Going for the drive. Straight to the answer fielder. Thrilling victory for the team. Kodial Super Kings. They won the match by just a single run against Udupi Blaster. Have a look at the disappointment from the batsman here. Bhuvan Bhatt and Vignesh. Both are after getting a lot of hard work to get into that 37, but couldn't manage to get a couple of runs in the last over. Last delivery. At least they wanted to get a single so that they can tie the match. They can get 1 point. But unfortunately, the team Udupi Blasters are lost the match by a single run. And Kodial Super King will going to register their victory. And they got 2 valuable points. Have a look at the last delivery in a replay. Looks like it's a full toss delivery. Batsman couldn't manage to time that one very well. Short silly mid-off fielder quickly moving to the direction of the non-strikers and complete the formalities of run out there. Fantastic match, and we are going to the last match of the day, number 1 of this prestigious cricket tournament, and the last match will be played between Royal Challengers Balambettu versus Amchigele Chirkes. And before the match will going to start, changing commentary box as well, and I would like to invite one more. I request Amit sir to take over the microphone in English. Thank you. Thanks a lot. I request both the teams please make it past. This is the last match of the day, number 1. Already it's a time 1 past 40. And yes, I request the opening batters please come to the middle. Already the fielding team is in the field. And request opening batters please enter the ground. So man of the match of the previous match, just wait and see. So man of the match which goes to Gautam Pai of Kodial Super King for his all-round performance. Scored 14 runs and he bowled 1 over and picked up 1 wicket. For that all-round performance is just as the man of the match. So that I request Gautam Pai please come here and collect your man of the match award from our chief guest. Thank you. Requesting the 12th man of Royal Challengers Balambettu to please come to the commentator's desk.
12th man of Team RCB, Royal Challengers Balambettu. Request you to please come to the commentator's desk immediately. It won't be possible for us to start the match before you come here. This is the last match of the day. That's match number 12. Royal Challengers Balambettu versus Amchigal Cherkes. The toss was won by Amchigal Cherkes a while ago, and they elected to field first. Twelfth man. It'll be Wenki to open the bowling for Amchigal Cherkes. It'll be the left-hander. Very good take there, but I think the wicket-keeper didn't have the ball in his hand when he broke down the stumps, and hence that is a single. Ame and Varun Shanbag are the two opening batsmen for the Team RCB. Ame was on the strikers end in the previous delivery, picked up a single, went up to non-strikers end to give Varun the strike. Now he'll be facing his first delivery. It'll be Wenki. Another good delivery, a cut shot this time, right above the fielder at the point area, and they're able to pick up a good 2 runs there. Very good shot there by the batsman, and with that couple of runs, the score moves on to 3 for the loss of no wickets. Here's Wenki again now. Full toss delivery this time, very close to the fielder there, but the fielder couldn't get close to it, and quite very slow fielding there from the fielder in the long on region. He didn't come there on time. The umpire signals 1 shot there for quite a poor bit of running between the wickets. The batsman didn't cross in the non-strikers end, and the umpire was very sharp and very watchful, though it's midnight here at Sayadri Grounds, Mangalore, and he says that it was 1 shot, and this time he's clean bowled. A very good delivery this from Venkatesh. He's clean bowled the batsman. Varun has got himself clean bowled there. He didn't get in line of that delivery and made room for himself, and the ball just swung a bit in the air, and he couldn't connect and was clean bowled. The off stump was pegged back by Wenki. Very good delivery this. A good start this for the Team Amchigal Cherkes, picking up that big wicket of Varun. Jersey number 07, the new batsman has come on the ground. That's a big appeal there, and the umpire's given him out. The new batsman is out for a golden duck. New batsman name, please. Fielder at this spot behind. Wicket keeper.
Pundalik, a very good catch from the wicketkeeper there. There was a big deflection, and the batsman nicked it. And very good catch this from Pundalik. He got a big deflection there, and a very good catch, and that ends his innings for a golden duck. New batsman. Vikrant is the new batsman. Out and Rajendra Rajendra. 2 wickets down in this over for the team RCB. Amjigal Cherkis will be very, very happy with the start. They've picked up 2 big wickets with only 4 runs on the scoreboard. Last delivery coming up. Good delivery this time. He heaves it down in the mid-wicket region and picks up a single. So good start this from Venkatesh for the Amjigal Cherkis. He's picked up 2 wickets in that over. 5 for the loss of 2 wickets after the end of the first over. Anantesh is going to be bowling the second over of this contest. It's the power play over. It's 7 overs contest with 2 overs, which will be the power play overs where only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. And this is the second over of the power play. It's 5 on board for the team RCB, who have been put into bat first. It's Vikrant and Amaya. Vikrant has been picked up in the auction by team RCB from Goa. He's played a lot of matches there in the state of Goa, and they say that he's a big match player, and now they really need him to put on a good total for team RCB. But running, this is surely going to be a run out. Oh my god, there's another chance there. Will he come back? Yes, he does. Oh my goodness, a comedy of errors there. The batsman was running, both the batsmen were on the same end, and the bowler failed to collect it. He could have just hit it with his hands there being so close, and then at the end both the batsmen safe. What a comedy of errors there. First by the batsman and then by the fielder. And with that, it's only 1 run which gets added to the scoreboard. It's 7 for the loss of... Sorry, couple of runs there. So 2 runs with Vikrant, who gets back on strike with those 2 runs. The score moves on to 7. Anantesh, their full toss. This is a very good shot from Vikrant. It's going in the mid-wicket region. Beautiful shot there. That's going to be a maximum. That's a GPL sixer. Fantastic shot. With that sixer, the total sixer count goes up to 44. 44 sixes have been hit in this tournament. That's why we were saying that Vikrant is a big match player. He's known for these big shots. He seems to be a very powerful big hitter, and he delivers with the goods. It's 13 after that 6. 13 on board. Wonderful shot there from Vikrant. He's making full use of this power play. He's playing his shots where there are no fielders, and he's really doing well so far. Try for the reverse sweep there. This is in the air. Fielder coming under it. This time he goes. A really unwanted shot when he's got 6 of the previous deliveries. Just had to try and hit it on the leg side. He tried to switch it. Played the shot for a delivery which was on the leg side and hit it straight up in the end. The fielder made no mistake in catching that. And that's the end of the 3rd wicket for the team RCB. They'll really not be happy with Vikrant's performance after smashing that straight into the fielder's hands. And after 1.3 overs, it's 13 for the loss of 3 wickets. Atul Prabhu is going to be the new batsman. He will be facing Anantesh for the 4th time on this over.
as per the new ICC rules, even if you cross when the catch has been taken, the new batsman will be back on strike, and hence it will be Atul Prabhu on strike now. He'll be facing the fourth delivery from Anantesh. A short delivery there, this time headed to the mid-wicket region. Fielder there in the deep, and he cuts it down, and just the batsmen are able to pick up a single. With that single, the score moves on to 14 for the loss of 3 wickets. A good 6 there from Vikrant, but he immediately departed after hitting that 6. So it's 14 for the loss of 3 wickets. 2 more deliveries to go in this power play. Good start from Amchigale Cherkes. They've been able to pick up 3 important wickets of Team RCB. It's the left-hander Amaya on strike. 2 more deliveries in this power play over. Good delivery there, full in length, and he just drills it down straight to the long off region, and the batsmen only are able to pick up a single. So with that single, the score moves on to 15 for the loss of 3 wickets. Good start this for both the teams, but RCB will be slightly disappointed that they've maybe lost 1 wicket more than what they really wanted, because they've got a good score on board already. We have seen that 39 was defended successfully in the previous match, so they really want something around 35 to 40 runs to post on this ground for the other team to chase, and hence it's a dot ball. With that dot ball, the score remains on 15 for the loss of 3 wickets after the first 2 overs of the 7-over contest. Anup Kamath is going to be bowling the 3rd over for the Amchigal Cherkes. The 2 batsmen on the crease for the team RCB is Amaya and their icon Atul Prabhu. So it's up to the icon now to perform and really prove why he was the pick for the icon. Another single this from Amaya. Good sensible batting to get your icon, the best player in the team, back on strike. So another single gets added to the score. The score moves on to 16. The projected score at this current rate is 47. Team RCB will be really pleased if they get something or anywhere close to 47 runs. It will be a very difficult total to chase because of the dew which has come down. Generally, the dew fallen down will help the batting team, but when you're playing it with the tennis ball, it doesn't really travel, and hence it's that much more difficult for the batting team. Another wide, very wide there down the leg side. The wicketkeeper asking the bowler Anup to just calm down, just bowl line and length. There's nothing too difficult for him to do. He just needs to bowl at the correct line because there are already 3 wickets down at the team RCB. I don't think so that they'll go for those big shots, risking, because this is the last recognized batting pair, and then we're into the middle order and then into the tail, and hence they would like to consolidate, keep picking those singles and doubles, and then maybe in the last couple of overs go for those big shots. Another dot ball from Anup. With that dot, score remains on 17. He is for the 3rd time. This time it's to the fielder, and there's going to be a run out here. That is a very, very poor running. He hit it straight to the fielder and just took off, but Amaya never responded. He said no, but Atul, being the icon, he should have sacrificed his wicket there, had Amaya, but no, he didn't move from his crease, and the icon Atul Prabhu was run out here. So disappointed he is. That's the 4th wicket down, and it's their icon who is out.
Sumukh is going to be the new batsman who's going to replace Atul. Atul unfortunately run out. It's going to be Anup who's going to bowl his fourth delivery of this over. 17 for 4 is the score. They've got runs on the board, have RCB. This time straight in the air, this time gone. Another post shot there. Sumukh hits it straight to the fielder at covers, and this is a terrible batting performance so far from team RCB. 17 for the loss of 5 wickets in just the third over. This is absolutely not what they wanted for. And Gautam is the new batsman who's walking in after Sumukh was out for a golden duck. Team Amchigale Cherkes will be very pleased after electing to field first and have got Team RCB in a position that they just didn't expect. They're shell-shocked at this batting performance. 17 for the loss of 5 wickets. Really terrible batting performance so far. They still have got 5 wickets in hand, and they've got more than 4 overs to bat. So even if they go at run a ball, they'll reach somewhere near 35 to 40, and hence that should be a competitive total. These two batsmen should just look to pick up those singles and doubles and not go for those big shots, because if they go for those big shots and get out, then they are at risk of getting all out in a 7-over contest. Here's Anup for the 5th time in this over. Another wide delivery here. Wide delivery signal by the umpire. Another extra gets added to the score. So with that extra, the score moves on to 18 for the loss of 5 wickets. Anup coming for the 5th time in this over. He's bowled really well so far. Again straight to the fielder. This time better calling. Better calling this time, but there's a run out chance at the non-striker's end. The umpire has called for the third umpire. He was not in a good position there to give that out or not, and hence we've got third umpire being called in. Very tight here. Very tight call. It's a touch and go. You need to slow it down very, very, very slowly. You've got to take it frame by frame here. The bat is in the air in that moment, and I think he's just made it. It's touch and go. The third umpire will have a very tough call. He needs to see a couple of angles before he decides on this run out, because it's a matter of just one frame. Well, not out is the signal from the umpire. It's the batsman. It's gone in the batsman's favour. It was very close, and the umpire says it's not out. So one more run gets added to the total. These two batsmen should not go for such risky singles, because they've already 5 wickets down. Another wicket down, it'll go into the tail. 19 for the loss of 5 wickets. Last delivery coming up of the third over. It's touched 2 a.m. in the morning now, and it's hit straight to the fielder at the covers, and they pick up a single. So with that single at the end of 3 overs, it's 20 for the loss of 5 wickets. I'm joined by Sukuma, who will continue the commentary in Kannada.
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ 20 ರನ್ಗಳು, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಅನಂತೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 20 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3.1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಸರಾಸರಿ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RCB. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 21. ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ಧರಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೇಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಪೈ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 3.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಸಂಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ RCB. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಂಬಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40-45 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ. 40-45 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿದೆ RCB. ಇದುವರೆಗೆ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 50% ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 1.3 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು 12 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಅನಂತೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ನುಗಳು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅನಂತೇಶ್. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 24. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ 3.4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಮೇಯ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಬೋಡಾಟ, ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 25. 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನಂತೇಶ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು. 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 40-45 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ರನ್ಗಳು, 5 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 7.75ರಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ RCB ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ RCB ತಂಡ 50 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಪೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೇಯ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್
ಒಂದರ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ 1 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು 6 ರನ್ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವೈಫಲ್ಯವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದ ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 27 ರನ್ನಿಗೆ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೇದರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಪೈ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೇದರ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ RCB ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮತ್ತದೇ ಜಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು 40-45 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2.2 ಓವರ್ನ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದುವರೆಗೆ 1.4 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು 9 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರಾಸರಿ 6ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿತ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಕೆಳಂಚಿಗೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಥ್ರೋ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ. 7 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಆರಂಭಿಕ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6.2ರಂತೆ 31 ರನ್ನಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ನ ಆಟ ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು 43 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 40ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಬಹುದೇ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ರನ್ನಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಿಂದ ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 6 ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37. ಇದುವರೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕಿದು ಬಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರನ್ಗಳಿವು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನ 5 ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಣ್ಮುಖ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಾದಾಗ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮರು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38. ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲಂಚಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 6 ನೊಂದಿಗೆ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು 39 ರನ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಪೈ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ 2 ಎಸೆತ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39ರಲ್ಲಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಣ್ಮುಖ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವಿನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ಪೈ ನೇರವಾಗಿ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಚೆಂಡನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನಂತೂ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಷಣ್ಮುಖ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಷಣ್ಮುಖ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತದ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಷಣ್ಮುಖ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ 6.5ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 39 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 45 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಟು ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಬಾಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 40 ರನ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತದ ಆಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಟು ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬೆಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರುಗಾರಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1ರಂತೆ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41.6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 41ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಚೆಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಲಘು ಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ 1+4 5 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 46. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ಅಕ್ರಸ್ವಾಂತರ ಹೊಡೆತಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಚೆಂಡಿದು. ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತದ ಆಟ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವತ್ತ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ. ಇದುವರೆಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅಕ್ರಸ್ವಾಂತರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡಿನಾಟ. 48 ರನ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪುಂಡಲೀಕ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಕುದ್ವಾ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ 7ರಂತೆ 7 ಓವರ್ಗೆ 49 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ನಿರ್ಧರಿತ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಗಿದೆ. ಅಂಚಿಜಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 50 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂಚಿಜಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚಿಜಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you very much, Sukumar. And 50 which is going to be a target for Amchigal Chirkes. And wait to see how well they will going to get this 50 runs in the stipulated 7 overs. Meantime, I request the fielding team, please go for the field. At the same time, I request opening batters or request you to please come to the crease immediately. The time is exactly 2:20 and the midnight. Of course, in half an hour and 1 hour, we'll go into start a new day. And it's going to be a Saturday, it's not a Friday, and it's 2:25 in the late in the night. And wait and see how well in this last match of this day number 1 of this prestigious cricket tournament, which team will go in to finish the match
with the victory, and it's going to be a 50 target for MCGL Cherkess, just like Sukumar mentioned that the 50 definitely going to be a little bit difficult target under this condition by seeing the result of the previous two matches. Even 39 runs and 35 runs is struggled hard to get the runs for the chasing team. So, but it's not like every team is going to be every match going to be the same. Just like Sukumar has mentioned about that the opening batters, how well they will going to lay the foundation, and the victory definitely going to depend upon that. And 2 hours of the power play certainly is going to be a key for the success for Amchigele Cherkess, and how they will going to capitalize that power plays in the 2 hours, and wait and see. The opening batters already they made their way to the middle of the pitch. Srinath K as well as Pundalika, the two opening batters came to middle here to open the innings for the team Amchigele. The Pundalik Pai is on strikers end, and Srinath K is in non-strikers end, and bowler will going to start the proceedings from the far end, from the river end, and wait and see. And fielding set, I want to see the field set for the power play, and not more than 2 fielders outside the circle. Straight away 1 fielder down at deep cover point region, 1 fielder down at deep mid wicket, between deep mid wicket and deep square leg, and just coming to the field placement in the offside region. Wicketkeeper standing well behind the stump. Short third man, short gully. The fielder at point, cover point, very close to the batters. The fielder down at short mid off. The 1 fielder at short mid wicket. In fact, it is a little bit wideish long on, wideish mid on, and 1 fielder at a square leg behind the square and in front of square. Almost it's a fine leg. So very interesting field set. We can see that, and that might be the bowler's game plan. Right arm over the wicket, lofted, and looks like opportunity is created for the catch. The fielder tried his level best to reach that one, but ball just landed safely out of the reach of that fielder. And first ball itself, the intention is very clear here from Pundalik Pai that he wanted to get with the good score in this power play over. Not quite getting hold of that one properly. Intention what he wanted to get that one over the mid-off region took so that he can get a boundary for that. But unfortunately couldn't manage to get the timing behind the stroke. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. From the former laps end, the bowler is going to bowl the second delivery. Vikrant Prabhu from the far end. Right arm over the wicket, well defended by the batsman in the relegation. Seeing that line of the delivery perfectly on the middle and off stump, and Pundalika once he wanted to get the big shot, quickly realizing that it's not that much of shot enough to go for the full shot, and he's just depended strongly, and no chance of any run. Vikrant third arm in this over. Right arm over the wicket, drives that nicely down to extra cover region for an easy single. With that single score numbers on to 3 on the board without loss of any wicket, chasing 50 to win this match. So far umpires, all umpires did a great job. Raghu Saligrama and Dinesh Achar, Shiniket, Swaroop, and 4 very good umpires so far. They are responsible for the success of day number 1 of this prestigious cricket tournament. And thanks to all the online scorers and manual scorers, and at the same time, of course, scorer in scoring app, Kiran, doing the job so far in this evening till late night. Again, lovely delivery indeed. The batsman just a bit of a shuffled across the line of delivery, appeal for the caught, but umpire not interested, rightly so. After that, one bounce ball went into that fielder down at short mid wicket. No run scored. The score remains on 3 without loss of any wicket. Vikrant again back to his body mark. Srinath, left hand batter, going to face next delivery.
Beautifully bowled. Perfect one. Once again, forcing the batsman to play that one onto the mid wicket. He's just bowling as for his field. Once it looks like it's going to be a very interesting field set, but now we can understand why he is keeping that fielder in that very close to that batter at short mid wicket. Bowling that line, forcing the batsman to go to play that one that region and denying runs from the batter. This time going for the... Just gone. Is gone. Shuffled across the line of the delivery. And now very interesting that the batsman is not happy with the decision of the umpire. And umpire just wanted to clarify from the square leg umpire what really happened. If it is a appeal for leg before wicket, and looks like just I want to see what really the appeal coming from the bowler, whether going for... It looks like it's going to be leg before wicket because or it is caught behind the wicket. So conversation is going on. Umpire just taken off that decision. Nothing has happened there. So umpire taken his decision back there. First over completed. After completion of first over, tidy over. Bowled by Vikrant. Just 3 runs came from that over. And it's going to be one more very slow start coming from the opening batters of Amchigele Chirkes. They needed another 47 runs to win this match in 30 balls. And seems to be a difficult task in front of them, but not impossible. Some brave and gutsy batting which is badly required from these batters, because after that a very tidy first over power play, they had lost that power play, and they need to come back in the second over of the power play if they wanted to get this 50 runs. And the bowler will going to start his first over and second over of the power play from the commentary box, and Atul Prabhu, the one more very good bowler for the side of team RCB. Atul Prabhu again keeping one fielder in the mid wicket and one fielder at deep long on, 2 fielders in the onside region. Atul Prabhu will going to start his fresh over. Right arm over the wicket past umpire. Short pitch again, he missed it completely. Absolutely, it's a golden opportunities created for the batter to pull that one, and nobody out there in the deep square. Like you can see that no one there in this fine, like no one in the deep square, like only deep mid wicket and long on is there. So it's going to be an opportunity where batsmen have to grab, isn't it? A little bit early into the stroke, short pitch delivery outside the line of leg stump, and there is no chance at all for any run. So again the similar line and length. Again the batsman has got the same reaction. This time they're going for the single in the form, of course, a little bit bat which is involved. One more single. With that single score, moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Atul Prabhu. Now Srinath back on strike, left and right combination. Slight a bit of change in field set. They wanted one fielder and a mid wicket, or where you see there is a fielder at the deep cow point. Fielder is coming inside the ring, and fielder from the mid wicket going back to deep mid wicket region. There is a long on, short mid on, short square leg, short fine leg. Atul balls again. Batsman going for the switch. It missed it completely, and again Srinath asking umpire to give the wide, but it is well within the reach of the batter as he tried for the switch it and missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did a rest back to bowler. Atul again now with the short run off. This time he swings that one beautifully, but fielder is there in the deep square leg region, misfielded, and ball went into the fence. No, just inside the boundary line. The fielder managed to field that one. And ample time for Srinath to complete that couple of runs. Short pitch delivery, and the batsman hit that one pretty well. But again, in this late night, ball is not really traveling because of spongy. That because of deep factor will going to be a big factor here. Again, lovely delivery, just going over the stumps. That ball too much across the line. Srinath wanted to go for the improvising cricketing stroke. He wanted to get that one into fine leg region.
By doing that is too much across the line off the delivery. Luckily that ball just passing over the stumps, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Asking that or very good over which is comes to an end. After completion of over number 2, slow progressing here for Amchigele Cherkes are struggling in the middle, not in the form of fall of wickets, but in the form of run rate required. 6 on the board. That means they have to get another 44 runs to win this match, and another 5 overs remaining. 30 balls remaining. They have to get another 44 runs to win this match. Looks like Vikrant will going to continue his second and last over of his quota. Captain definitely has got a faith in his bowling, because he bowled a fantastic first over in the power play, and now with some more restriction in the boundary line, he will going to bowl second over, first ball. Driven just right off, left off that shot mid-on fielder, and before the fielder from wideish long on to run to front to field that one. Absolutely ample time for the batter to complete the single. They're dealing with the singles, but these singles will not going to help Amchigele Cherkes to win this match. So they need to try for some big shots, otherwise I think it's very difficult for them to get that 50 runs. 7 on the board without loss of any wicket. Vikrant wanted one fielder to stand in that cover point region. Very interesting feels that maybe that fielder is set for the reverse stroke down at deep backward point, between backward point and gully. There is one fielder down at deep long off, the 2 protection on the offside region. Full toss delivery, driven that one down to deep long on for a walkable single. With that single score, but Namuzan to 8 on the board without loss of any wicket. Slow progressing, what I am talking about for team Amchigele Cherkes against Royal Challengers Balambetu, being the runner-up of a previous edition. Balambetu are looks like they really going to be one of favorite of coming to the finals of this edition. 8, lovely shot, crashing, beautiful shot. That was absolutely fantastic and delightful late cut played there by the batsman down to deep backward point boundary for 4 runs. This is, I want to say, one of the stroke of the day. Have a look at that one. It's not so easy to play that kind of cricketing stroke, especially in the tennis ball cricket. You can play that one quite easily for season ball cricket when the ball is pretty hard, but when the ball you are playing a softball tennis cricket, it's very difficult stroke to play in the book, and Pundalik played that one beautifully and played it very late, cutting it very late. 12 on the board. Again, once again the same stroke, but this time little bit squarer and down to deep backward point region for a easy single. He's so good in that particular cricketing stroke as far as the cut shot is concerned. If you see that in international cricket, G.R. Vishwanath is the master of playing that late cut, and here is Pundalik playing a very good, delightful late cuts down to deep backward point and gully region. 13 on the board without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. Vikrant again from the far end to Srinath. All after it, sweet sound coming from the bat, indicating a middle at one, right from the middle of the bat. And 6, which is signaled by umpire, that going to be a maximum. Now the batsman just claiming for the no ball for the square leg umpire, whether it's going to be above the waist level. Let's wait and see. The full toss delivery and batsman hammering it down to deep square leg boundary for a youth 6. It's not so easy in this 100 floodlight to get the distance. Whenever the dew factor is definitely going to be a big thing here. The batsman getting a distance means you need to have some kind of power and timing behind the stroke. Now umpire will going to see whether it is a no ball or not. Have a look at that one in a big screen, LED screen. The height of the delivery.
High arm bowling action. Ball is landing and landing. This might be. Umpire will wait and see. It's a very tight call here from the third umpire. Will going to see that whether it's no ball or not. Sometimes it's sometimes difficult because we can see that the height of the batsman, but it is not a factor. The umpire will just want to see that whether that ball which is just over the waist or not. The batsman almost deep in the crease, very deep in the crease. You can see that 19, which is a total score. It's a 6 and no ball. And umpire has got evidence enough that it's good to call. It's a fair delivery, and scoreboard is 19 on the board. So Vikrant will going to continue. Again going for the big shot, appeal for leg before wicket, but no appeal coming from the bowler because bowler knows that ball going to miss stumps, and wicket keeper behind the stump, and closing fielders all are up, but umpire unmoved. 19, the first productive over, and the point of view of Amchigele Chirkis in this over. They managed to get some runs, especially the batsman Srinath got a youth 6 in that previous over, and now run rate required, in fact 31 more runs required for the victory in remaining 4 overs, and just under 8 runs per over is the required run rate. It can be manageable because both the batters are looks like they settled down in the middle, Pundalik Pai as well as Srinath. Atul is a new bowler. No, correction, is bowling his second over. Bowled a very tidy tidy first over, and that is bowled in the power play, and now is bowling after the power play, his second over, keeping one fielder at deep long on and mid wicket and deep square leg. Long off is the cover point. Again going for the pull shot. So how many times Pundalik is trying for the full shot but fails to make a connection. This is really a little bit frustration for Pundalik that he couldn't manage to pull the ball properly. Atul Prabh again. Beautifully ball, perfect one, absolutely fantastic. The variation, change of line, is mixing up the delivery very well. One which is a little bit outside the line of leg stump. The next one, the going away from the right-hander batsman, outswing delivery. A fantastic bowling performance is in progress there from Atul Prabhu. This time lofted, and ball will go into travel straight to the hands of the fielder. So that's it. Pundalik back into pavilion. This is a stroke of the batter who really frustrated. After that, he is not really getting the ball into his bat several times. After that, 2 dotted deliveries. Atul Prabhu tried to break the shackle, but he couldn't manage to get the distance what he's looking for, and long on fielder making no mistake at all. It's 19 for the loss of 1 wicket in the over number 4, which is in progress. Still long way to go. 31 more runs required for the victory, but deliveries remaining 21, and 31 more runs required. Difference between run and ball exactly the 10, and that's what a big problem here for the team Amchigele. They need to decrease that difference between run and ball immediately in each and every over. They needed one big shot at least. The new batter in is walking towards the middle. Driven that one nicely, just wide of that mid-on fielder before the fielder from long on to pick that one. Ample time for the batter to complete the single. New batter, just in number 08, Ramesh Pai.
20 on the board for the loss of 1 wicket. This is the first run from this over. Atul Prabhu so far bowled 4 deliveries, picked up 1 wicket and for just a single run. Another 30 more runs required for the victory. It's not a great going for Amchigele. After that second over, this is definitely going to be a productive over. Third over in fact, and a lovely delivery, beautifully bowled, away going delivery. Batsman just wanted to get that one away from his body. Srinath not really moving his front foot to the line of the delivery. He wanted to get that one in the offside region, covers the region, missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Again turns that one nicely down to a square leg region. They're running hard, looking for the second. In comes the throw from the deep. And a very good running with the wicket. Good judgment, quite cleverly played there by Srinath in relegation. Slight a bit of fish shuffled across the line of delivery, getting the direction towards the fine leg region, and he got a valuable 2 runs. So over number 4, which is comes in and chasing a total score of 50 to win this match, and the scoreboard is exactly 20 on the board. Need a correction. 22 for loss of 1 wicket, and needed 28 more runs to win this match in remaining 3 overs, and wait and see how well they will go and get this 28 runs in the remaining 3 overs. It's going to be a big ask, but not impossible. Anything can be possible in cricket. For that, I think they needed some brave batting, needed some boundaries and sixes in remaining 3 overs, and wait to see how they will go and get that one. And meanwhile, changing commentary box, final time today, I would like to invite Sukumar to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 6 ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್? ಈ ಒಂದು 6 ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಶೇಖ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್. ಮತ್ತದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾಗಿದೆ ಸತತವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ 6 ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 33. 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ
2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗುವತ್ತ 14 ಎಸೆತ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಿದು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34. 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 50 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 7.5 ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಾರ ಸತ್ಯಪ್ರಭು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪೈ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌ ಕಾರ್ನರ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡ? ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಂತ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡವನ್ನ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಳೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ಯಪ್ರಭು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ಯಪ್ರಭು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ 36 ರನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಜೆಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಬಹುದು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯಪ್ರಭು ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಉಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನಂತೇಶ್ ಪೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದುವರೆಗೆ 37 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ 8 ಎಸೆತ 13 ರನ್ನಿನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಕಳೆದ ಓವರಿನಂತೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡಿನಾಟ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯವಿದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ ಪೈ, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ರಭು ಇದುವರೆಗೆ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಗಿದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಏಳು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸತ್ಯಪ್ರಭು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಯಪ್ರಭು 1 ಓವರ್ನ ಎಸೆದು 3 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ನುಗಳು. 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿನಾಟ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಮುಖ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡಿನಾಟ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಿಯಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ
12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವಿಚಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಅಂಚಿಗೆಲ್ ಚೆರ್ಕೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನಂತೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸದೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಚಿಗೆಲ್ ಚೆರ್ಕೇಸ್. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ, 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಕಾಮತ್, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಗಾಗಲೇ 38 ರನ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 35 ರನ್ನಿಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ. ಆ ಬಳಿಕದ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತವಿದು. 38 ರನ್ನಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಚಿಗೆಲ್ ಚೆರ್ಕೇಸ್. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆದ್ದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1 ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ ತನ್ನ ಬವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಡವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1:30 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಒಂದು ರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು 35 ರನ್ನಿಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಇದೀಗ 39 ರನ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವಿದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚಿಗೆಲ್ ಚೆರ್ಕೇಸ್ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ ಚಿಲ್ಲಂತು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಸುಮುಖ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 3ನೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಯಂತೂ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯಂತೂ ಬಂದಿದೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ. ನಾಟ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಶಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಮತ್, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡಿನಾಟ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮುಖ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೇಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು. ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ 7 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಸತ್ಯರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. 2 ತಂಡಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.